Okay, so good evening, everybody. Добрый вечер всем. So, like the preceding days, we're going to start by taking a comfortable position. The important is to have the back straight, and we are going to scan quickly the form aggregate, our body, trying to see if we find some tension, and if we find some tension, by sending space and light, we will release those tension. Particularly, we have to pay attention at the face, because many of those tensions, they manifest at the face. Мы начнем, как обычно, с того, что постараемся занять удобное положение с прямой спиной и быстро проведем осмотр нашего тела, обратим внимание на места, которые зажаты или в которых чувствуется напряжение, и будем отправлять в эти места свет. And then, расслаблять их, да, и особенно обратите внимание на лицо, потому что часто напряжение в теле связано с участками лица. And then we will take 3 long inhalation followed by long and slow exhalation. And when we exhale, outside we think that the air outside, we think that all of agitation, preconception, obscuration, sickness, everything that causes problem leaves our being. And then we abide with the body and mind clear like crystal. И затем мы совершим глубокий вдох и глубокий выдох, и мы представляем, что с этим выдохом мы выпускаем из нашего тела все болезни, все внутренние ложные воззрения, все, что мешает нам быть спокойными. И после этого мы пребываем в спокойном состоянии. Да, в чистом ясном состоянии, подобном хрусталю. And then after that, we will adjust our motivation together. And then after, we will recite the Heart Sutra. And then finally, we'll take refuge and we will move on with the text. После этого мы все вместе установим правильную мотивацию, прочитаем сутру сердца, и после этого перейдем к тексту. Okay, let's do that. Then we should think that we are very fortunate because today we are still alive, we are human beings, and we have met the Mahayana Dharma. Therefore, we can create today and now many causes for happiness and eliminate all the causes of suffering. Мы должны осознать, что нам очень повезло, потому что мы сегодня все еще живы, и у нас есть возможность изучать дхарму, и таким образом получить то, что поможет нам избежать страданий. But we have to think that this situation will not last for long. We have to die, and we don't know, will not last forever. We have to die, and we don't know when. Therefore, we should be worried about what kind of experience the mind will have to undergo after this life. Но мы должны понимать, что это не продлится долго, что мы умрем, что мы не будем жить вечно, и поэтому нам нужно испытывать беспокойство по поводу того, что ожидает нас в следующей жизни. Right now we have no control over this process, but if we entrust ourselves to the Buddha and his teaching, then we can make sure, by following the law of cause and effect, purifying our negativities, and developing virtue, that we will experience a happy rebirth in the future. Сейчас мы не контролируем это, но если мы доверимся учению Будды и тому, что он проповедовал, то благодаря накоплению заслуг и избавлению от недобродетели мы сможем обрести лучшую жизнь в следующих перерождениях.
but we should see clearly the limited aspect of this aim, because even though we obtain a fortunate rebirth in the future, nevertheless we do not pass beyond being conditioned by karma and affliction. Therefore, we do not pass beyond suffering. Но нам нужно понимать ограниченность этой цели, потому что какое бы хорошее перерождение мы не получили, мы все равно не выйдем за пределы кармы и омрачений, и все равно никуда не избавимся от страданий. So we should understand that the nature of our mind is pure. Its real nature is pure, is uncontaminated. That all of this delusion that arise, they are adventitious events. They depend on cause and condition. And if we apply the correct path, we can eliminate all of this delusion from our mind and abide in a state of peace, unconditioned. Но мы должны понимать, что природа ума чиста и не загрязнена, и если мы сможем избавиться от всех тех омрачений, которые находятся на зависимом уровне, если мы сможем перейти на другой уровень, то мы сможем обрести чистоту. But we should also understand the limited aspect of this goal. We're trying to take into consideration all sentient beings. Okay, they have been our kind mother in the past, and exactly like us, they wish happiness, but they only experience suffering. Мы должны понимать ограниченности этой цели, потому что кроме нас существует бесконечное количество других живых существ, которые когда-то были нашими матерями, и они также страдают и также хотят избавиться от страданий, как и мы. So in this life, we have met the Mahayana Dharma. Therefore, if we apply ourselves to the path, we can develop qualities, we can transform our mind into not only a source of happiness for ourselves, but also for others. И в этой жизни нам повезло, мы встретились с Дхармой, и если мы сможем применить ее к своему уму, сможем тренировать наш ум, то мы сможем стать источником счастья не только для себя, но и для других. And in this way we can repay the kindness to all sentient beings. И таким образом мы сможем отплатить всем живым существам за их доброту по отношению к нам. Therefore, we should generate this mind of bodhicitta, that desire to attain the state of Buddha for the benefit of all sentient beings. И поэтому мы должны развивать в себе эту бодхичитту, это желание стать Буддой во благо всех других существ. And with this motivation, we can now read the Heart Sutra. И с этой мотивацией мы прочитаем сутру сердца. Сутра сердца благословенной Праджни Парамиты. Ом, хвала благословенной Праджни Парамите. Так я слышав, однажды благословенный пребывал в Раджагрихе на горе Коршина с великой общиной монахов и великой общиной бодхисаттв. В то время благословенный погрузился в самадхи перечня дхарм под названием «Глубина видимости». И в тот миг бодхисаттва Махасаттва Ария Авалокитешвара так узрел суть практики глубокой Праджни Парамиты. Ведь практикант поистине видится пустыми в их самобытии. Тогда достопочтенный Шарипутра, побуждаемый магической силой Будды, спросил у бодхисаттвы Махасаттва Ария Авалокитешвары: если какой-нибудь сын благородной семьи или дочь благородной семьи захотят практиковать глубокую Праджни Парамиту, как следует учиться? В ответ на это бодхисаттва Махасаттва Ария Авалокитешвара так отвечал достопочтенному Шарипутре: если Шарипутра какой-нибудь сын благородной семьи или дочь благородной семьи захотят практиковать глубокую Праджни Парамиту, следует именно так истинно показать. Ведь 5 скандх поистине видятся пустыми в их самобытии. Здесь Шарипутра — форма пустота, а пустота — форма. Пустота не отлична от формы, форма не отлична от пустоты. Что форма, то пустота, что пустота, то форма. Точно так же эмоции, понятия, кармические образования, сознание.
Здесь Шарипутра все дхармы отмечены пустотой, не рождены и не приходящие, не загрязнены и не очищены, не ущербны и несовершенны. Поэтому Шарипутра в пустоте нет формы, нет эмоций, нет понятий, нет кармических образований, нет сознания, нет глаза, уха, носа, языка, тела, ума, нет видимого, слышимого, обоняемого, вкушаемого, осязаемого, нет дхарм. Нет элементов, начиная от глаза и кончая сознанием ума. Нет неведения, нет пресечения неведения. И далее, вплоть до того, что нет старости и смерти, нет пресечения старости и смерти. Страдания, источника, пресечения, пути нет. Нет познания, нет достижений, нет недостижения. Поэтому Шарипутра Бодхисаттва живет, опираясь на праджни парамиту посредством недостижения, без препятствий психики, и благодаря отсутствию психических препятствий, бесстрашно отринув превратное, в конце концов достигает нирваны. Все Будды, пребывающие в трех временах, полностью пробуждались к высочайшему подлинному совершенному прозрению, опираясь на праджни парамиту. Поэтому следует знать, великая мантра праджни парамиты, мантра великого ведения, высочайшая мантра, несравненная мантра, успокаивающая все страдания, истинная благодаря отсутствию заблуждений. Мантра праджни парамиты говорится вот так: Ом гаты гаты парагаты парасамгаты вот сваха. Так Шарипутра должны сатвы осуществлять обучение глубокой праджни парамите. Тогда благословенный вышел из самадхи и похвалил Бодхисаттву Махасаттву Ария Авалокитешвару. Отлично, отлично, сын семьи. Именно так, сын семьи, именно так, как показано тобой, следует осуществлять практику глубокой праджни парамиты на радость всем тадхагатам и архатам. Когда сказаны были благословенным такие слова, возрадовались почтенный Шарипутра и Бодхисаттва Махасаттва Ария Авалокитешвара, и те монахи, и те Бодхисаттвы Махасаттвы, и все присутствующие боги, люди, асуры, гаруды, харвы, и мир возликовал от сказанного благословенно. Так заканчивается сердце благословенной праджни парамиты. Sangye Chodon Zoge Chonamla Janjo Badro Dane Gyabzu Ji Adage Jinzo Gebe Sonamge Drola Benje Sangye Droba Jo Sangye Chodon Zoge Chonamla Jobado Dane Gyabzu Ji Adage Jinzo Gebe Sonamge Drola Benje Sangye Droba Jo Sangye Chodon Zoge Chonamla Janjo Badro Dane Gyabzu Ji Nage Jinzo Gebe Sonamge Drola Benje Sangye Droba Jo. All right. So before we go in the text and to refresh the point that we have covered together, I want to. I promised yesterday to one of the students that there was this question about the shape of the body being the body itself. So I give half of the refutation, and I'm going to complete it today. Перед тем, как идти дальше по тексту, я вчера обещал одному слушателю привести доказательство того, что форма тела не является самим телом. Okay, so this refutation is found in the Madhyamika Vatara, composed by Chandrakirti, and it is an expansion to the fourfold reasoning that is found in the Sutra and then also in the scriptures of Nagarjuna. Это доказательство приведено в Мадхьямика Аватаре Чандракирти, является дополнением к четырехчастному анализу в труде Нагарджуна. Нагарджуна. Okay, so the question was the possibility that we are trying to. So it's a bit technical, no? It's technical. Это больше техническое доказательство. Yeah. So it's the premise is that the shape of the part of the body, the shape of the composite of the body, the shape of the part of the body is the body. Is hypothesis? The shape of the part of the body is the body. Утверждение в том, что является ли форма тела самим телом. So there is two things to take into consideration. Здесь есть две вещи, которые надо принять во внимание. First is that the shape of the individual part of the body are the body, or the shape of the composite of the part of the body are the body. Первое, это идет ли речь о форме отдельной части тела, что она является телом, или о том, что форма тела в целом является телом. Okay, so in the first case, that the shape of the individual part of the body is the body, the refutation is as follows.
В первом случае, когда мы говорим о том, что форма отдельной части тела является телом, доказательство следующее. Для опровержения следующее. So the shape of the individual part of the body, they cannot be the body, because thus just as there are no body in the individual shape of the body, individual shape of the parts, just as there is no body in the individual shape of the parts, when they're taken individually, then when they are put together, they also cannot be the body. В первом случае говорится о том, что поскольку нет тела в каждой отдельной части, то когда мы соединяем все части тела вместе, то и там не может возникнуть тело. So you see, you analyze, you check two things here. Is the body exist in the shape of the individual part when they are separated? То есть вы проверяете, существует ли тело в каждой части по отдельности, в форме каждой части по отдельности, тогда, когда части разделены? Or is the body exist in the individual, in the shape of the individual part of the body where they are put together? Или тело находится в форме каждой отдельной части в тот момент, когда все части соединены? So clearly, when you separate all the parts of the body, in the individual shape of the part of the body separated, you cannot find anybody. Очевидно, что если вы разделяете тело на части, то в форме каждой отдельной части не содержится тело. For example, if I take my arm, if I take my legs and I put them there, if we observe them individually, just the shape, you see, we take the shape of my arm, the shape of my leg, separately, we won't have the idea of this is the body. Если я отделю от своего тела отдельно руку, отдельно ногу и буду смотреть на них по отдельности, то очевидно, что когда я смотрю на их форму, рассматриваю только отдельно форму, то никакого тела в этой форме не содержится. Do we agree with that? Вы согласны? Yeah. So you see, you have all the different parts, and their shape individually is not the body. Поэтому мы говорим, что форма каждой отдельной части не является телом. So if you put those shapes together, then it cannot be the body itself. It cannot be the body either. Но если вы соедините все эти формы вместе, то, что получится, тоже не может быть телом. Why? Because the shape individually does not change. Потому что формы каждой части по отдельности, они не изменились от соединения. So it's still a composite of individual shape of the body that individually are not the body. Поэтому это просто композиция отдельных форм, отдельных частей, которые каждая по отдельности не была телом. So it's just non-body plus non-body, shape of non-body plus shape of non-body plus shape of non-body plus shape of non-body still make an agglomeration of shape of non-bodies. Поэтому форма не тела и форма не тела, когда мы их все вместе соединяем, они остаются формой не тела. Or an agglomeration of non-bodies shape. Или соединением форм не тел. Yeah. Yeah, this is when we take into consideration the shape of the individual part and individually and put together. Это если мы рассматриваем случай, когда мы берем формы отдельных частей и соединяем их вместе. So you see, so during the process of the agglomeration, the shape do not change. There is no change in the individual shape of the body. Therefore, we cannot find a body. Individually, if you take them individually, their shape are not the body, and in the process of coming together, their shape do not change. Therefore, we just have an agglomeration of shapes which are non-bodies. Эти формы не были телом по отдельности, и в процессе соединения они не изменились. Поэтому неоткуда было взяться тому, что это соединение форм вдруг стало бы телом. Is this the same type of line of reasoning when we said that the part itself are not the bodies? It is the same. Здесь то же самое доказательство, которое мы применяли, когда говорили о том, что форма отдельной части не является телом. So since their shape individually do not change, do not vary before and after agglomeration, if before we have no body, then after we don't have a body either.
Поскольку форма не менялась до и после соединения, она осталась неизменной, то если до соединения там не было, она не была телом, то и после соединения она им не стала. Therefore, the body is not the shape. Поэтому тело не является формой тела. Then there is the second possibility is that the shape of the collection. Вторая возможность – это форма соединения. You see, before we were analyzing the shape of the individual shape before and after agglomeration. Now we are looking at the shape of the collection. До этого мы рассматривали формы каждой отдельной части до соединения и после их соединения вместе. Сейчас мы говорим о форме всего соединения в целом. So the premise is the shape of the collection of the part of the body is the body. И вопрос в том, является ли форма всего соединения частей тела телом. But the problem is that for this to be possible, then the composite, would have to be substantially existent. Но проблема тут в том, что для того, чтобы это было истинной, необходимо, чтобы соединение, это объединенная сущность, она была вещественной, чтобы она существовала сама по себе. You see, part and whole, the whole would have to be substantially different from the parts. В этом случае целое должно отличаться по своей сущности от частей. Okay? The parts are not the body, and therefore the whole cannot be the body, because the whole is just imputed on the collection of the parts. Поскольку целое является просто поименованным соединением частей, то оно не может быть телом. In the same way, there is no such, if the collection of the shape of the composite of the part, they cannot be the body, because the composite itself is imputedly existent. Форма объединенного не может быть телом, потому что это объединение, оно существует только в силу наименования. There is no composite of the part of the body separate from the part of the body. Не существует объединения частей тела отдельно от самих частей тела. So, if we would have like if the composite of the part of the body would be were substantially existent, then we would have as many composite as we have parts. Если бы объединение частей обладало самосущим существованием, мы бы имели столько же объединений, сколько было частей. Or because we have only one composite, then we'll have only one part. И поскольку у нас только одно объединение, то оно состояло бы только из одной части. Because the composite will be inherently one with the part of the body. И получается, что объединение было бы тем же самым, что и часть, из которой он состоит. So therefore, the shape of the composite of the part is only imputedly existent. You see, the shape of the composite is something which is imputed on the composite. Поэтому форма единого, объединения частей, она существует только в силу наименования. Это то, что мы приписываем. Imputed. I even made a mistake. Is imputed on the composite of the part. Это то, что мы приписываем объединению частей. Sure. So those are very technical. It requires a little bit of thinking and trying to understand the meaning behind inherent existence. Это все требует некоторого размышления и осознания того, что такое A true existence. Что такое, что мы подразумеваем под истинным существованием. So in the case, if we have doubt that maybe the shape of the body is the body itself, you see, then there would be many fallacies that follows from that. One would be that, for example, then what is the mind? Если мы будем считать, что форма тела это и есть тело, то отсюда будет проистекать много противоречий. Один из вопросов, который возникает, что такое ум. This comes in the refutation of the self. Sorry. Then you can ask yourself. You can see the shape of the body as something which is owned by the body.
something which is owned by the body. Например, вы можете смотреть на форму тела как на то, чем обладает тело. So the shape of the body or the color of the body. The color of the body would be the same reasoning that with the shape of the body. The body is not the shape, therefore the color also cannot be the body. Как мы, те же самые рассуждения, которые мы применяли к форме тела, мы можем говорить о цвете тела, что как тело обладает формой, и поэтому не может быть формой. Точно так же тело обладает цветом, поэтому не может быть цветом. If you said that the shape of the body is the body, then the color of the body could be the body also. И наоборот, да. Если вы говорите, что форма — это тело, то и цвет, можно сказать, что цвет — это тело. Or the weight of the body. Или вес тела — это тело. Or what about the impermanence of the body? Или непостоянство тела. Would be the body, because all of these, they are just attributes of the body. Все это просто свойства тела. They are possessed by the body. Тело ими обладает. Therefore, being possessed by the body, they cannot be the body. И поскольку тело ими обладает, оно не может ими являться. This might be easier as a refutation. Это может быть более простой подход. But if you're interested, you should go and check it out, in those scriptures. So if you have, I'm not sure you have maybe a translation. I don't know. I think so. Yeah, then you can look. It's in the 6th chapter of the Madhyamikavatara. It comes in the section of the refutation of the self. So this is done first with the chariot, and then it is carried on with the person. Если вам интересна эта тема, вы можете ознакомиться с этим в 6 главе Мадхьямика-аватары, где идет речь об отрицании самосущего «я». Там сначала приводится доказательство для колесницы, а потом для «я», персоны. Okay, so now to sum up where we are in the text, what we have covered together. Теперь мы подведем итог тому, что мы уже прошли, то, что мы уже изучали. So we are looking at this the 7-point mind training, which main objective is the development and the increase of the bodhicitta, the desire to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings, and the mind understanding emptiness. Мы изучаем труд, который называется «Тренировка ума по 7 пунктам», цель которого — тренировка ума, развитие бодхичитты, стремление к обретению состояния Будды на благо всех живых существ и познание пустотности. And we have seen the first 3 points so far together. До сих пор, на данный момент, мы изучили 3 первых пункта. We have seen the first point, which is to learn the preliminaries. Первый пункт — это предварительные практики. And the preliminaries means to train the mind in the contemplation of the precious human rebirth, death and impermanence, means like to meditate on death and impermanence, okay? And the law of cause and gaining a conviction in the law of cause and effect, and to meditate on the suffering of cyclic existence. Предварительные практики посвящены тому, чтобы ознакомиться с непостоянством, с законом причинно-следственной связи. Precious human rebirth, death and impermanence, law of cause and effect, and the suffering of cyclic existence. Драгоценное человеческое существование, рождение, закон причинно-следственной связи, смерть и непостоянство, извините. And then, once we have trained our minds through those contemplation, we can actually undergo with success the training of the development of the mind of conventional bodhicitta, the mind that desire to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. После того, как мы изучим эти предварительные практики, достигнем в них успеха, мы можем переходить к тренировке ума в 2 типах бодхичитты. Это в обусловленной бодхичитте и абсолютной бодхичитте. Okay. And the method which is presented in this context for the development of bodhicitta is the method of exchanging oneself with other. Метод, который предлагается в этом тексте для развития бодхичитты, это обмен себя на других. Okay. 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 And so this goes through, we have the preliminaries, which is equalizing oneself with other. Мы начинаем сначала с того, что уравниваем себя с другими.
Then contemplating the fault of the self-cherishing. Потом медитируем о пороках себелюбия. Then reflecting on the benefit of cherishing others. Размышляем о пользе отдачи себя другим. Then we have exchanging oneself with others. Потом мы заменяем себя на других. So developing that determination. Развиваем стремление к этому. Then we have after the development of love and compassion through the practice of tonglen, taking and giving. Потом мы развиваем любовь и сострадание через практику тонглен, отдачи и принятия. The generation of the superior intention. Развиваем высшее устремление. And then, as a result of this training, a mind of bodhicitta arises. И как результат всех этих тренировок возникает ум бодхичитты. Then, as part of that training, it has also been explained that if we want to progress in the past, we have to control our mind. The main thing is to control the mind. And what does that mean, to control the mind? It means to prevent the delusion, like attachment, aversion, and ignorance, to arise. И как часть этой практики объясняется, что если мы хотим достигать успеха в ней, нам нужно контролировать свой ум, что значит, что мы должны контролировать наши омрачения, такие как гнев, привязанность, неведение и другие. Respectively by applying the antidote of non-attachment, non-aversion, and non-ignorance. Применяя противоядие не привязанности, не гнева и не неведения. Okay. It has also been advised to memorize stanzas or small root texts or lines of training to be able to recall them when we need. И рекомендуется помнить небольшие цитаты или строфы, или какие-то небольшие тексты для того, чтобы вспоминать о них в тот момент, когда они нам необходимы. Okay. Then we move to the training in the wisdom, understanding the ultimate mode of abidance of phenomena. И дальше мы переходим к тренировке мудрости, развитию мудрости, которая предназначена для познания абсолютной природы явлений. It is advised that first, also the order in the text is slightly different, but in general we start to train to meditate on emptiness, taking as the I, the self, as the object of meditation, object of refutation. В тексте немного другой порядок, но речь идет о том, что мы начинаем с того, что медитируем на «я», как на объект отрицания, на самосущее «я». Okay, so meditate on the emptiness of the self, to meditate on the emptiness of the body, the form aggregate, and to meditate on the emptiness of the mind. Мы медитируем на пустотность «я», на пустотность тела и на пустотность ума. Okay, so why do I have to meditate on the emptiness of the body and the mind? Почему? Question. Вопрос в том, почему нам нужно медитировать на пустотность тела и ума. Simply because as long as the aggregates or the constituents of the person are grasped as being truly existent, then we will not be able to eliminate the conception of the self of person. Потому что пока мы воспринимаем составные части нашего тела и нашего ума, цепляемся за них как за истинно существующие, мы не сможем избавиться от идеи о самосущем «я». So to gain a fully qualified understanding of realization of the selflessness of person, we have to realize that the self, the person itself, is empty, but also all of these constituents are empty of inert existence. Поэтому для того, чтобы полностью избавиться от идеи о самосущем «я», мы не только должны осознать пустотность «я», но и пустотность всех составляющих его частей. And if we progress in this way, starting with the person, then the form aggregate, I mean the body, for example, and then the mind, we move from the easier to the more subtle to realize. Если мы начинаем с осознания пустотности «я» и потом переходим к пустотности его частей, таких как тело или ум, то мы начинаем с более легкой задачи, затем переходим на более тонкие уровни пустотности. I'm not saying that the emptiness is more subtle, that the emptiness of the mind is subtler than the emptiness of the form, being more subtler than the emptiness of the person. What is subtler here is the basis of the emptiness, which is a little bit more difficult to clearly identify.
Не идет речь о том, что сама пустотность более тонкая на уровне тела или ума, или их составных частей. Речь идет о том, что более тонкая основа в этой пустотности, и поэтому ее сложнее обнаружить, сложнее уловить. Particularly between the body and mind, for example. А, Particularly between body and mind. Например, между телом и умом. Like it is easy to understand what is the body, but it is maybe slightly more difficult to understand what is the mind. Да, довольно легко понять, что такое тело, но сложнее осознать, что такое ум. Therefore, this is why we train in this way. Поэтому мы двигаемся и развиваемся в таком направлении. In the same way, it is more evident, it is easier to understand that the I is not substantially existent than the body is not being substantially existent. И поэтому гораздо более очевидно, гораздо легче осознать, что я не является самосущим, чем что тело не является самосущим. Why it is easier to understand that the body is easier to understand the person is not substantially existent in relation to the body. Почему легче понять, что личность не является самосущей по сравнению с телом? See, if a phenomena is substantially existent, then to appear to the mind, it does not require another phenomena. Потому что если что-то, какое-то явление является истинно существующим, для того, чтобы проявиться в уме, ему не нужны другие явления. See? So clearly we understand that the I depend, you see, the appearance of the I, of the person, depend on something else. Therefore, it is easier to understand that it is not truly existent, because to see the person, I have first to perceive another phenomena which is not the person. For example, his body. Потому что нам гораздо легче понять, что личность не обладает истинным существованием, потому что для того, чтобы увидеть личность, нам нужно увидеть какие-то другие явления, осознать, ощутить какие-то другие явления, например, тело этой личности. Is it clear that to see one person, I need to see something which is not that person, which is his aggregate, his constituent? Это понятно, что чтобы увидеть, например, человека, мне нужно увидеть что-то, что не является этим человеком, а является, например, его телом. Well, for example, this is less evident to understand that the body, you see, is not truly existent, because does not require another phenomena to be perceived before. Но сложнее понять, что и само тело не является истинно существующим, потому что для того, чтобы воспринять тело, нам не нужно для этого сначала воспринять какое-то другое явление, которое не является телом. So this relation of dependence is a little bit more hidden somehow. Поэтому в этом случае это отношение зависимости, оно чуть более скрытно. Does it make sense what I'm saying? Это понятно, о чем речь? I'm not really convinced. Я не очень уверен. Okay, I will do. Yeah. So this is first it is explained the mode of training during the actual meditative session by using but putting the emphasis on analytical meditation, and then the result of the investigation, which is done through the four essential. At the end of this, we should abide single-pointedly on the non-findability of the referent object of the conception of true existence. Здесь говорится о проведении медитативной практики, о четырехчастном анализе и о однонаправленном сосредоточении по итогам этого анализа на его результатах, на том, что нам не удается найти истинного существования. And then after comes the explanation of how to behave during post-meditation session with relation to emptiness, and the advice is to see everything as an illusion. И после этого в тексте переходят к поведению после медитации и к совету воспринимать все явления подобными иллюзии. So if the image or the analogy of the dream works better for you, that's fine. Meaning is the same. Если для вас лучше работает аналогия со сновидениями, это тоже подходит, это тот же самый смысл имеет. Yeah. Then after we have seen how to transform adverse condition into the path to enlightenment. Дальше мы видим пункт о преобразовании неблагоприятных условий в путь к просветлению. And this is very crucial, very important to be able to do that. И это очень важно заниматься этим.
Otherwise, we'll never have like stable mind. Без этого мы никогда не обретем спокойный ум. Happiness and suffering is always like clearly depending upon external condition. Наше счастье, наше спокойствие выглядят всегда, постоянно выглядят зависимы от внешних условий. So we'll have a little practice when everything goes right, but as soon as problem arise, our mind goes down and we'll be like discouraged or we'll lose, the wish to do anything. Поэтому мы что-то практикуем, когда нам хорошо, но когда возникают проблемы и неблагоприятные внешние условия, у нас пропадает желание заниматься практикой, и мы не делаем это. Also, because of this existence is pervaded by problems, if we are not able to transform all of this opportunity into the past, then it will be very difficult to have the type of mind stable and confident and uplifted mind to carry on. И поскольку наше существование полно проблем, то без умения справляться с ними мы никогда не обретем благоприятных условий, никогда не обретем спокойный ум и не создадим в нем нужные качества для практики, для развития. So we have seen that this transforming adverse condition into the past is done by, there's two ways to do it. One is by applying a special line of thought, special thinking, and the other is by the forepreparation. Есть два способа преобразования неблагоприятных условий в путь. Один – это выработка в себе специального способа размышления, и второй – это 4 практики, 4 подготовки. Okay. With respect to applying the special line of thought, we have a line of thought that correspond to the method side and line of thought that correspond to the wisdom side. И относительно выработки специального способа мышления есть взгляд на эти вещи со стороны метода и есть взгляд со стороны мудрости. So what does that mean when we have problem that we apply line of thought from the method side? Когда мы говорим о способе мышления, относящемся к методу, it means that, for example, we think about this is karma that is ripening, that we are purifying, or we use those experience to increase the mind of definite emergence or the mind of compassion. И в этом случае мы говорим о том, что это созревает карма, о том, что мы обретаем опыт, который позволит нам развивать наш ум, пробуждать наш ум или развивать в нем сострадание. And in respect to wisdom, then it's to reflect on the emptiness of the three sphere, the one that experience, the I, the action itself, I mean the experience itself, and the condition as being empty of inert existence or empty of true existence. И когда мы смотрим на происходящее со стороны мудрости, мы думаем о пустотности того «я», с которым это происходит, о пустотности происходящего и о пустотности условий, в которых все это происходит. So in this way, everything that something bad happened to us, then we use it to develop one of the three principal aspects of the past. Mind of definite emergence, the mind of compassion, bodhicitta, or the mind of and the wisdom understanding emptiness. И в этом случае, когда с нами происходит что-то неблагоприятное, мы используем это для развития одного из положительных качеств ума. Это сострадание, это отречение или мудрость. And then what we can do also is to what we should do also during those situations of difficulties is to rely on the full preparation. И что еще мы можем делать в этом случае, это найти для себя прибежище в 4 подготовках. Okay, what are those 4 preparation is to increase the accumulation of virtue. В чем заключаются 4 подготовки? Это накопление благих заслуг, engage in a purification practice, участие в практиках очищения, eventually making like toma offering to the interference forces. Также мы можем совершать подношение тарма вредоносным силам. And eventually to offer the toma to the Dharma protectors to obtain a good condition and to pacify external interferences. Или также мы можем делать подношение духом-хранителям Дхармы для того, чтобы успокоить
вредоносные силы для того, чтобы уничтожить плохие условия. And this is where we left yesterday. На этом мы вчера остановились. Okay, so now we are going into the fourth point, which is how to integrate all in our daily practice. И мы переходим к четвертому пункту, который называется «Как объединить все ежедневные практики». And the text says, this brief essential instruction should be applied with the five forces. The five forces are the most important practice of the instruction on the Mahayana transference. И текст говорит, это краткое сущностное наставление нужно практиковать с 5 силами. 5 сил – важнейшая практика наставлений по махаянскому переносу ума. So here we're in the context of the application of the five forces, and there is two moments or two ways, two opportunity to practice the five forces. One is before approaching death. So in our daily practice, there is also the five forces to be applied, and the other one is at the time of death. Есть два контекста, в которых говорится о 5 силах. Один – это ежедневная практика, которую мы можем практиковать каждый день до наступления смерти. И второй контекст, в котором говорится о 5 силах, это практика в момент смерти. So the five forces applied at the time of death, when we are approaching the moment of death, they function as a transference of consciousness. What does that mean? It means it helps us, it guarantees us that we actualize superior and happy rebirth. И практика 5 сил в момент смерти, в тот момент, когда мы умираем, она предназначена для переноса сознания, и ее успешное применение гарантирует нам, что мы обретем высшее перерождение. Yeah. But now we will see how to apply the five forces before the moment, let's say, in a daily practice, as applied to daily practice. Но сейчас мы будем говорить о 5 силах в контексте ежедневной практики до момента умирания. So the five forces are the force of motivation. 5 сил – это сила мотивации. Familiarity. Сила привыкания. The white seed. Белое семя. The force of destruction. Сила разрушения. And the aspirational prayer. И сила вдохновенной молитвы. So those five forces are the same, that those are the moment of death, but the mode we use them is different. Эти 5 сил те же самые, что и в практике в момент смерти, но мы их будем использовать в другом режиме, по-другому. So what does that mean before death in our daily practice? It means that at the time of practicing any aspect of the past, for example, exchanging oneself with other, for example, developing compassion, then the developing of compassion is supported by the application of the five forces. So we will have, for example, the five forces at the time of practicing compassion, the five forces at the time of practicing the meditation on emptiness, the five forces at the time of exchanging oneself with other, etc., etc., etc. Здесь речь идет о том, что мы применяем эти 5 сил в любой ежедневной практике, в любой практике, которую мы совершаем, например, в практике обмена себя на других, или в медитации на пустотность, или в практике развития сострадания, мы применяем к этой практике 5 сил. So the five forces are integrated to our daily Dharma practice, okay? And this is a special method to bring result. Эти 5 практик, получается, внедряются в нашу ежедневную практику дхармы, и это специальный метод для усиления, для получения результата. So, for example, if we take as an aspect of the practice, exchanging oneself with other. Если мы говорим об аспекте практики замены себя на других, so what would be the motivation, the force of the motivation applied to exchanging oneself with other? И в чем будет сила мотивации применять практику замены себя на других? It's to develop continuously, to rely continuously on the strong intention, on the strong motivation, the strong wish to exchange oneself with others. Means to apply constant effort in trying to do it. Okay? So you will conceptually motivate yourself. Oh, I have to
from now on I will exchange myself with others. So this is this constant wish, to develop this constant wish again and again. Речь идет о том, чтобы развивать в себе сильное желание, сильную мотивацию для замены себя на других и говорить себе постоянно о том, что у меня есть сильное намерение совершить это. Mm-hmm. So then you have the second one, the force of familiarity. И теперь речь о втором, о силе привыкания. The force of familiarity means like we cultivate, we meditate again and again. We cultivate this familiarity with exchanging oneself with others, and we practice to develop this familiarity in a way that it becomes like easy and spontaneous. И здесь речь идет о том, что мы вновь и вновь медитируем о замене себя на других, мы снова и снова делаем это, и мы применяем силу привыкания для того, чтобы эта практика становилась легкой и привычной. So we meditate on exchanging ourselves with others. We develop this pattern, and then in a meditation break, we try to have it like it becomes like a stable, more stable practice. This is due to the power of familiarity. Благодаря силе привыкания, когда мы снова и снова совершаем эту практику, все становится легче и легче, и когда мы ее прерываем, то она становится более, и потом снова совершаем, она более стабильной, становится более доступной. And then what is the white seed in relation to exchanging oneself with others? Что такое белое семя применительно к практике замены себя на других? The white seed refer to virtue, and the seed refer to the collection of merits. So it's to accumulate the virtue in order to guarantee the success in our practice. Белый цвет говорит о нравственности, и семя, когда мы говорим о семени, речь о накоплении заслуг, и поэтому мы говорим о накоплении благих заслуг применительно к этой практике. So we should take any opportunity to accumulate virtue. Мы должны пользоваться любой возможностью для накопления заслуг. So Atisha, for example, he gives us an advice to recite the long version of the six what do you say, what do you call this? The seven limbs prayer. Атиша рекомендовал начитывать длинную версию семичленной молитвы. On this base, we accumulate virtue, we increase our virtue, and we even purify negativities. This everything is based on this seven limbs prayer. Таким образом, мы накапливаем благие заслуги, избавляемся от неблагих, и все это основано на семичленной молитве. So, for example, people who have taken refuge, they have like those 12 precepts of refuge, and one of the commitment of refuge is to offer before you eat, to drink anything, to offer it to the sweet jewels. Когда люди принимают прибежище, одно из обязательств, которое они принимают на себя, это подносить всю еду и все питье, которое мы принимаем, трем драгоценностям перед тем, как выпить или съесть их. So you don't need to have taken refuge to do that. You can do that even without. So what is the meaning behind? Of course, the Buddha doesn't need our offerings. You know, it absolutely doesn't need anything. Вам не обязательно принимать прибежище, чтобы совершать эту практику. И вопрос в том, зачем это делается, ведь очевидно, что Будде не нужны ни еда, ни питье. But since we are always eating and drinking, then it is an easy way to produce virtue every time that we eat or drink. Поскольку мы все время едим или пьем, то это выглядит вполне доступным и легким способом накопления заслуг. So since you eat before you eat or you drink mentally, you know, nobody can notice anything, you know. Mentally you offer what you eat or drink, then every time you bring something to your mouth, you accumulate virtue. И поэтому вы можете мысленно подносить то, что вы едите, то, что вы пьете Будде. Не обязательно это совершать так, чтобы кто-то это увидел. И каждый раз, когда вы это будете делать, вы будете накапливать благую заслугу. That's the meaning behind this practice. В этом смысл этой практики. You can also mentally offer everything that you find appealing, that is appealing to your mind. Также вы можете все, что кажется вашему уму привлекательным, все это вы можете подносить. Music, landscape, flowers, whatever you see is appealing to your mind, you can offer. Here in Moscow at night, you have plenty of light all over the place. Then you can offer that.
Вы можете подносить музыку, цветы, все что угодно, все, что вам нравится. В Москве бывают очень красивые виды по ночам, там много огней, вы можете подносить этот вид. So every time you do that, you accumulate a virtuous potential that sustain the mind to acquire, you see, this quality to gain experience. For the mind to gain experience in the Dharma, you need the mind need to be supported by a great amount of virtue. Каждый раз, когда вы это делаете, вы накапливаете какое-то количество заслуги, и это дает поддержку вашему уму в изучении дхармы, потому что, чтобы изучать дхарму, чтобы обретать достижения, вам нужно большое количество заслуги. Okay, my teacher used to say that or to have success in one amount of studies, like one handful of study, you need behind 10 amounts of virtue. Для того, чтобы мой учитель всегда говорил, что для того, чтобы обрести какие-то достижения в изучении дхармы, вам нужно в 10 раз больше заслуг, чем вы получите достижений. Then we have the force of destruction. The force of destruction. Destruction. Дальше мы говорим о силе разрушения. This means like with effort, with strong effort, we eliminate inner and outer obstacles. Здесь говорится о том, что с большим усилием мы разрушаем внешние и внутренние препятствия. So the inner obstacles, they are, for example, self-grasping, self-cherishing, laziness, wrong views, delusion, doubt. Внутренние препятствия — это цепляние за «я», это себелюбие, это гнев, это сомнение, это ложные воззрения. Лень. So we have to oppose ourselves to those mental states which are obstacles. Мы должны противостоять этим состояниям ума, которые являются препятствием. And what are the outer obstacles? The outer obstacles is not finding a qualified teacher, for example. И внешние препятствия — это, например, невозможность найти квалифицированного учителя. Or lacking basic necessities. Отсутствие невозможности удовлетворить базовые потребности. Yeah. Obviously, if you don't have a qualified teacher, then it's going to be difficult to get the proper instruction and to get proper guidance. So to have a fully qualified teacher, it's very important. Очевидно, что если у вас не будет квалифицированного учителя, то вы не получите правильных наставлений, правильных инструкций, поэтому это очень важно найти его. And it's very important to rely, particularly in those aspects, to rely on the qualified teacher. Otherwise, we will just make your path very, very, very long. И важно иметь опору в виде квалифицированного учителя. Без этого, в лучшем случае, наш путь станет сильно длиннее. Actually, we can even say that if we are still here, it's because we have never relied properly on a qualified teacher. Можно сказать, что если мы до сих пор находимся здесь, это значит, мы не обрели опоры в виде квалифицированного учителя. We have clearly never followed this advice. Никогда не следовали его советам так, как стоило. So Lama Tsongkhapa says, in many texts that the teacher is the root of the qualified teacher. A proper reliance on the qualified teacher is the root of the path. Лама Цангкапа во многих текстах говорит о том, что правильная опора на квалифицированного учителя — это корень всего пути. Yet qualified teachers are very difficult to find. И в то же время квалифицированного учителя очень трудно найти. But this is another discourse. Это другая тема. So then we have as the force of. It's funny. Then we have the force of aspirational prayers. Дальше мы говорим о силе вдохновляющей молитвы. So if we apply the force of aspirational prayers to changing oneself with other, then it means that we should constantly dedicate and make aspirational prayers to be able to exchange oneself with others. Здесь речь о том, что мы используем силу молитвы для того, чтобы обладать... Yes, we should constantly make requests and dedication to be able to exchange oneself with others. Мы должны постоянно молиться и совершать посвящение для того, чтобы иметь возможность обмена себя на других. So yes, we have seen when we went through the development of
of the practice, went through the practice, the details practice stages of exchanging oneself with others. There is stanzas of Lama Chopa that we can use that are under the form of aspirational prayers. Когда мы смотрели на движение по пути обмена себя на других, мы использовали строфы Ламы Чопы как молитвы, как вдохновляющие молитвы. You need to receive inspiration and the transformative power. You know, it's a help to transform our mind. От них мы получали вдохновение и силу для преобразования ума. Okay. And then now we're going to see those are the 5 forces applied at the time of the practice. Okay, and we took one example, but you can decline it. You see, you can for any aspect of your practice. Мы рассмотрели пример применения этих 5 сил к одной из практик, но вы можете использовать их и расширить это на любую вашу практику. Okay, so now we are going to see how to apply the 5 forces at the time of death. А сейчас мы посмотрим, как применять эти 5 сил в момент смерти. The text, this is indicated by the following line. The 5 forces are the most important practice of the instruction on Mahayana transference. И об этом говорится, что 5 сил – это самая важная часть махаянской практики переноса сознания. So, basically is to make sure that at the time of death, we will have no interferences in ripening the proper karma that will project the 5 aggregates in a happy condition. Речь идет о том, чтобы быть уверенным, что в момент умирания созреет правильная карма и что мы перенесем 5 сканх в правильные, хорошие условия. The moment of death is the most important moment in the life of a practitioner. Момент смерти – это самый важный момент в жизни практикующего. Okay, so all the Dhamma practices are made to be ready for the time of death. И вся практика дхармы, она предназначена для того, чтобы оказаться готовым к моменту смерти. So it's very important. Это очень важно. It's very important to die with a proper state of mind and ready. Очень важно умирать с правильным состоянием ума и быть готовым. So for the person who is trained, the time of death is like going back home. There's no problem. I'm going back home. So it's no problem. Для того, кто готовился к момент смерти это как будто бы вернуться домой. Тут нет ничего страшного. For the one who is not ready, then there is fear and anguish. Но для того, кто не готов, это страх и паника. So we should make all possible effort to be ready for that time, for that moment. And yet, we don't know when it's going to happen. Поэтому нам следует прилагать все усилия для того, чтобы оказаться в момент смерти готовым, и при этом мы не знаем, когда он наступит. If it would happen today or tomorrow, that would be a disaster. Это будет катастрофа, если он произойдет сегодня или завтра, например. Okay. So, see, because at the time of death, we are going to, according to the mental state of the person, the particular karmic imprint is going to be activated. В зависимости от состояния умирающего, в тот момент смерти созреет определенный кармический отпечаток. Mm-hmm. And the time of the mode of dying is a bit similar of the mode of falling asleep. И то, как мы умираем, это в чем-то похоже на то, как мы засыпаем. You see, when we fall asleep, then there is this dissolution of the coarser level of consciousness into the subtler level of consciousness. В момент засыпания происходит растворение более грубых уровней сознания к более тонким уровням сознания. Down to the mind of clear light. До ума ясного света. It is not the mind of clear light of death, it is the mind of clear light of sleep. Это не ум ясного света смерти, это ум ясного света сна.
Yeah, and then from the mind of clear out of sleep, then there's the reverse process, and we end up with the dreaming consciousness. И после этого от ума ясного света сна происходит обратный процесс, и это заканчивается сновидениями. And then when we die, it's the same. We go from the coarser level of consciousness down to the clear light of death, and then from the clear light of death, there is the reverse process, and then we end up with the consciousness of the bardo state. И в момент умирания происходит то же самое. Мы двигаемся от более грубых уровней сознания к уму ясного света умирания, и дальше процесс идет в обратную сторону, и от ума ясного света мы приходим к грубому уму существа Бардо. So if we train regularly, you see, at the time of falling asleep, for example, if we train regularly at the time of falling asleep to be conscious, to be conscious for the sleeping moment, and to bring like virtue thought at the time of sleep and falling asleep with those virtue thought, then we will be able to do the same at the time of death. И если мы будем тренироваться в момент засыпания и будем развивать в себе умение засыпать с благодетельными, благоприятными мыслями, то мы сможем совершить то же самое в момент умирания. Yet we have to train. И мы должны это тренировать. Okay. You see, the last moment of consciousness of the waking state is the substantial cause for the first moment of the dreaming state. И последний момент осознавания перед засыпанием – это причина для того, какими мы будем во сне. Okay. And the last moment of this life is the substantial cause for the last moment of consciousness of this life is the substantial cause for the first moment of consciousness of the bardo state. И последний момент нашей жизни перед смертью – это основная причина нашего состояния в бардо. So everything is included in a substantial continuity, one previous moment being the cause for the second moment. И всегда в нашем последовательном существовании момент времени является основной причиной для следующего момента времени. Okay. So this is why you have this, due to this connection, this is correlation, this is continuity. If we die with virtue thought, then there will be like positive karmic imprint will ripen, and they will project like a good bardo state. И благодаря этой связи, то в каком состоянии мы будем умирать, если мы будем умирать с благими мыслями, то созреют отпечатки благой кармы, и это повлияет на то, в каком состоянии мы переродимся в бардо. Okay. So usually when we fall asleep, we fall asleep a bit thinking about anything that come to our mind. We are a bit like this usually. Everything that come to our mind, we more or less accept it. And so we have to take care not to think about problems, for example, when we fall asleep, or difficulty that we have with people, or have like a thought of attachment, sort of longing desire, thought of aversion, you see. But we should try to fall asleep thinking about emptiness, for example. That would be fantastic. Thinking about compassion, thinking about bodhicitta, having a thought of love, for example, or thinking about so bringing to mind the images of the Buddha, for example, or the images of one's own teacher. Okay, so those are positive state of mind, and they will trigger positive imprint on the mind. И поэтому нам есть смысл тренироваться в том, вот когда мы засыпаем, у нас обычно перед сном какие-то возникают мысли в уме, и очень благотворно думать не о проблемах, не о каких-то людях, которые нам не нравятся, не о объектах привязанности, не о гневе, а чтобы в нашем уме возникали мысли, например, о пустотности, это было бы вообще прекрасно, или о сострадании, о бодхичитте, или образы Будды, или образы учителей. Это создаст благотворные отпечатки в нашем уме. You can fall asleep on the knees of Tara if you like. There's no problem. Вы можете засыпать под образом Тары. Это было бы здорово. So what are the five forces applied
to the time of death. Okay, the first one will be the power of familiarity. This is so the force of familiarity is to transform the condition that are the cause of death in happiness. So the cause of death, then we take it and we practice taking and giving. We practice tonglen with the cause of death. So, for example, if we have like a heavy sickness, and illness, and we cannot recover, and we know that we are approaching the time of death, then is the time to emphasize the taking and giving, the practice of tonglen. It is about the force of familiarity. This is the force of familiarity. И в момент смерти мы применяем силу привыкания, например, в виде практики принятия и отдачи, если примененной к причине смерти. Если причиной смерти является какое-то заболевание, то мы можем принять на себя это заболевание от других людей, поскольку мы все равно уже им обладаем, и это будет развивать нас сострадание и будет иметь благотворное влияние. So the force of the white seed applied at the time of death is to accumulate, increase when we are nearing our departure. We take opportunity to increase the accumulation of virtue. For example, we use our possession to practice generosity, for example. И применение силы белого семени в момент смерти – это накопление заслуги. Перед смертью, например, мы можем практиковать даяние всего, чем мы владеем. We distribute our belongings. We use our wealth to offer to a charitable organization, for example, these kind of things. Мы, например, можем пожертвовать все наше имущество каким-то благотворительным организациям. So the main thing is to use your possession to increase your accumulation of virtue. И здесь заслуга в том, что мы используем все, чем владеем, для того, чтобы накапливать благую заслугу. Yeah, this also will be an antidote to manifest attachment to one's own belongings at the time of death. Can arise. И также это будет служить противоядием против привязанности в момент смерти, которая может возникнуть, привязанности ко всему, чем мы владели. So see, we should live this life with the most serene state of mind possible. Most serene. И мы можем использовать, мы должны использовать все возможности для того, чтобы покинуть жизнь в наиболее спокойном состоянии ума. So we should be like a bird taking off from a rock. Мы должны быть подобны птице, которая взлетает со скалы. The bird doesn't have attachment from the rock he's taking off. У птицы нет привязанности к скале, на которой она сидит, она просто улетает. To leave everything behind without the slightest trace of attachment. We should leave everything behind without the slightest trace attachment. Мы должны оставить все это позади без малейшего следа привязанности. Peaceful and virtuous mind. This is very important. Peaceful and virtuous mind. Спокойный и благодетельный ум – это очень важно. So this is why you see, if in our entourage we know people who are approaching death and everything, then showing signs of being sad and lamenting around those people is not good. Is not helping them. Мы знаем много случаев, когда люди в момент смерти были печальны или сожалели о чем-то. Это нехорошо, это не будет им помогать. We should try, and the opposite. We should try to help them to let go, to be serene, to help them to recall the positive things that they have done in life. We say we have to let go. If we lament around and if we cry and etc., then this will agitate their mind. This is not good at all. Мы должны отпустить то, что было, мы должны вспомнить то хорошее, что было у нас в жизни, мы должны быть спокойны. Если мы будем цепляться за то, что происходило, это ни к чему хорошему не приведет. Yeah. Then the other force is the force of destruction applied to the time of death. This is to oppose delusions at the time of death. И сила разрушения, когда мы ее применяем в момент смерти, она предназначена для разрушения омрачений. So we have to rely on opponent, on antidote, to prevent attachment to arise, to prevent aversion to arise.
Мы должны использовать противоядие для того, чтобы предотвратить возникновение привязанности или гнева. There shouldn't be any delusion, any affliction like attachment, anger, aversion, belligerence, resentment at the time of jealousy or envy at the time of death. В момент смерти не должно быть никаких омрачений, таких как гнев, таких как привязанность, таких как зависть или ревность или что-то еще. So it is vital to retain a calm and peaceful mind. Это жизненно важно, иметь в момент смерти. No one dies. Иметь спокойный ум. If you look for the one that would die, it might be difficult to find it. Anyway, the force of aspirational prayer applied at the time of death. Сила вдохновляющей молитвы в момент смерти. So when we see that when we start to recognize the sign of death, then we should make a aspirational prayer to take rebirth either as a human or at the Pure Land, whatever, with the motivation to benefit others. So you make an aspiration prayer to take rebirth as a human, to continue to benefit sentient beings, to protect sentient beings, to help sentient beings, or take rebirth in the Pure Land with the same purpose. Если мы видим знаки и чувствуем приближение смерти, нам нужно молиться об обретении перерождения либо в мире людей, либо в одной из чистых земель с мотивацией помощи другим. То есть мы должны молиться о том, что мы переродимся как человек для того, чтобы помогать другим, для того, чтобы учить других, для того, чтобы вести других, или в чистых землях с той же самой целью. Okay, so that was it. That was for the 5 forces applied at the time of death. Это то, что касается применения 5 сил в момент смерти. So we need to train. In particular, when we need to train at the time of falling asleep, because if we train ourselves at the time of falling asleep to recall a virtuous thought, a virtuous object, it will come naturally at the time of death due to the force of training and familiarity. И мы должны тренироваться в момент засыпания, потому что если мы привыкнем, что в момент отхода ко сну у нас будут возникать позитивные мысли или какие-то позитивные образы, то благодаря силе привыкания то же самое произойдет и в момент смерти. And there would be also, if you can take the proper position, it would be good. Если вы можете занимать в этот момент правильную позу, это тоже будет хорошо. So we should fall asleep in the position of the lion. It's called the position of the lion. Это называется поза льва. То, в какой позе мы должны засыпать. Okay, what's the position of this? It's lying on the right side. So lying on the right side. Лежа на правом боку. Okay, you have your left hand on the top of your thighs. Mm-hmm. Okay, and you have your right hand below your cheek. Ваша левая рука находится на бедре, и правая рука под щекой. Okay, and you try to fall asleep in this position. И старайтесь заснуть в этом положении. So at the beginning it might be a problem. Сначала это может быть проблема. At the beginning, but still, what you do is you try a little bit like this, and you bring like virtuous thought, and then if at some point you have to move, just move. There's no problem. Continue your virtuous thought, okay? And then slowly, you'll see you will not be able to fall asleep if you're not in this position. Just very quickly. There's just a familiarity to take. Сначала вы будете пытаться заснуть в этой позе и с позитивными мыслями. Если вам захочется двигаться, двигайтесь без проблем, просто сохраняйте позитивный настрой. Но через некоторое время, благодаря силе привыкания, вы обнаружите, что вы не можете ни в какой другой позе уже заснуть. So why this position now? Why this position? Because it keeps the mind, it keeps some clarity. It's easier to maintain a clear mind. Почему эта поза? Потому что она делает ум более ясным, в ней легче сохранять ясность ума. It is easier to maintain a clear mind in this position. Легче сохранять ясность ума в этой позе. And if you want to complicate it a bit the thing,
So on this side also, why? Because here you remember yesterday we talked about the sweet channel, and here where you have this channel where the winds of attachment flow. So on this side, and somehow it blocks a little bit the flow of the wind of attachment. And if you can block your nostril as well, this is like an extra trick. You know, you block your nostril, then the attachment is impossible to manifest at that time, at the time of falling asleep, because the channel to reach the wind the wind which is mounted by the attachment is closed, is blocked. Дополнительно, если вы сможете зажать правую ноздрю в момент засыпания, мы вчера говорили о том, что с этой стороны находится канал привязанности, и если вы зажмете ноздрю, то привязанность не сможет проявить себя в момент засыпания. Okay, but just like this would be enough, you know. Но вообще достаточно будет. But anyway, this is up to you. Okay, this is up to you. So yeah, so this is also the position in which the Buddha passed into parinirvana. If you noticed. В этой позе Будда ушел в паринирвану. So also in this position, we are less inclined to interferences during the night. И в этой позе нам меньше беспокойства в течение ночи, меньше вероятность, что нам будет причинено какое-то беспокойство. We are less vulnerable, let's say. Okay. Less vulnerable to interferences. Менее подвержены беспокойству, вторжению внешних сил, наверное, да, об этом. What's happening? Okay. So now so there is another benefit, you see, of falling asleep with the virtue state of mind. Is it in this way, all your sleep is pervaded by virtue. Еще есть одно преимущество засыпать с позитивным состоянием ума, потому что вы будете накапливать заслуги в течение всего времени сна. Yeah, you will eventually you can even think of the Dharma in your sleep. Возможно, даже будете думать о дхарме во время сна. The things are carried on. Normally, while if we fall asleep, thinking about problem of anger and attachment, then all your sleep, you see, is pervaded by anger and attachment. Если мы засыпаем, думая о проблемах, о гневе или о привязанности, то весь ваш сон будет полон проблем, гнева, привязанности. Or if you worry, when you fall asleep, like worrying about difficulties and problem, then even the quality of your sleep is affected. И если вы засыпаете в беспокойном состоянии, то и качество вашего сна от этого страдает. So you might wake up, like a bit tired or tense eventually. И вы можете проснуться уставшим. This is also due to the thought process which is carried on during the night. Это все из-за того процесса мышления, который продолжается в течение ночи. Yeah. So at some point, you see, slowly, then every opportunity in the 24 hours, they become like a means, or they become like an opportunity to increase the practice. И со временем вы увидите, что в течение всех суток есть возможности для того, чтобы развивать практику. Okay. So now we go into the measurement of success in training the mind. You see, if we do things properly, then there will be a measurement, there will be sign of success. И дальше мы переходим к следующему пункту: мера успеха в тренировке ума. And there are 6 signs of success, 6 progresses. Есть 7 признаков успеха. 6 signs of progress. 7 признаков продвижения, прогресса. Ой, 6, извините. So the first says, all Dharma is condensed into one purpose. Вся дхарма объединена в одном намерении. So here is like so all the branches of the Buddha's doctrine, we see Hinayana, Mahayana, Sutra, Tantra, all of these that are practices at all of many different levels. Then everything they come to one purpose, which is subduing the mind. И все, здесь говорится о том, что все ветви учения Будды, Хинаяна, Махаяна, Сутра, Тантра, все уровни этих учений, все они объединены в том, что все они приходят к одной и той же цели. Это обуздание ума, да.
So all aspects, you see, there is nothing to discard. There is absolutely nothing to discard. All aspects of the doctrine, they are taken into advice to subdue the mind. Здесь нет ничего такого, что следовало бы отбросить. Все аспекты учения, все они подчинены цели обуздания ума. This is like, for example, the Lamrim. When we take the Lamrim scriptures, then all the words should appear as a personal instruction. И когда мы говорим, например, о Ламриме, все слова Ламрима должны восприниматься как личные наставления. But there is no attitude like, oh, this is not for me, or this is useful, this is not useful. All the single words, they appear as personal instruction to subdue and to control the mind. Нельзя к этому относиться так, как, ну, вот это мне не подходит, а вот это мне подходит. Все, что там написано, каждое слово, все это надо воспринимать как личные наставления, лично для меня, для того, чтобы мне обуздать свой ум. Then after it says, all the principle of the two witnesses. Из двух свидетелей доверяйте главному. So the two witnesses are the internal and the external signs of progress. Два свидетеля – это внешние и внутренние признаки успеха. What would be the external sign of progress is, for example, when our action of body, speech and mind, they are contained, restrained. Внешние признаки успеха – это когда деяния тела, речи и ума, они ограничены. Подконтрольны. Ну, подконтрольны, да. Did I say body, speech and mind? No, the body and speech, obviously. It's external. Sorry, it's body and speech. It's the habit. So the behavior of body and speech is restrained. See, it's restrained, subdued. Speech is subdued. The action of the body are subdued. Когда деяния тела и речи, они подконтрольны, подчинены, обузданы. Это внешние признаки продвижения, прогресса. And the internal signs of progress, which are far more important, is that there is the control. We have control and overcome negative mind. И внутренние признаки успеха, которые куда более важны, это они заключаются в том, что мы контролируем и преодолеваем негативное состояние ума. Negative mind, such as delusions, self-cherishing, self-grasping, this is under control. Такие как омрачение, цепляние за «я», себялюбие, они находятся под контролем. So this is something obviously that is it happens gradually. You know, there's we slowly we kind of pacified. For example, if we take an affliction, mental affliction, for example, aversion. Okay, then maybe at the beginning affliction is very, very strong and it arises all the time, very, very easily for anything that disturbs our mind. Если и это происходит постепенный процесс, он происходит постепенно. Например, если мы возьмем какое-нибудь омрачение, такое как гнев, то сначала у нас очень большой гнев, и он возникает моментально и легко. Then to the application of antidote, then the aversion, even if it arises, then it is less strong, okay, and maybe less frequently. И применяя постепенно противоядие, мы добиваемся того, что хотя у нас и возникает гнев, но он не такой сильный и, возможно, не так часто возникает. Then less and less and less until it does not arise. И он возникает все реже и все меньше до тех пор, пока он полностью не исчезнет. So even you see when afflictions, even when anger is a little bit less, more subdued, we have some kind of subdued a little bit of anger. And it is not that much present in our mind, and those are nevertheless sign of progress. И даже когда мы немного усмирили свой гнев, и он стал немного меньше, тем не менее, даже небольшое улучшение – это уже признак продвижения, признак успеха. So the internal signs are more important. You know, it's always easy to display a sign a subdued body and speech, signs of subdued body and speech, but actually what is important is the subdue of the mind. Внутренние признаки успеха, они гораздо более важны, легче обнаружить то, что мы усмирили тело и речь, но усмирение ума, оно более важно, более существенно. The main object of practice is the mind. Главная цель нашей практики – это ум. Then after it says, always rely upon happy mind alone.
Дальше говорится, постоянно опирайтесь лишь на умственное счастье. This is the measurement also of having trained the mind, is the sign of success in the training, that the mind is very stable and happy all the time. Это другой признак успеха в нашей практике, это то, что ум постоянно находится в стабильном и счастливом состоянии. The person is always calm and happy, whatever the circumstances are. Человек постоянно спокоен и счастлив вне зависимости от внешних обстоятельств. Usually, when we have good circumstances, then we are happy. As soon as the circumstances become a bit more difficult, then we get depressed or unhappy. Нормально, обычно мы счастливы, когда внешние обстоятельства в нашу пользу, но когда что-то меняется в другую сторону, то мы становимся несчастливы. Therefore, we are very depressed and very unhappy. И становимся очень несчастливы и очень угнетены. Because there's always problems. Потому что проблемы есть всегда. Okay, so we should not depend on external condition for the mind to be calm and happy. Мы не должны опираться на внешние условия, искать их для того, чтобы сделать наш ум спокойным и счастливым. Okay. So I think I've said that yesterday, that Shantideva, he explained, that we should prevent unhappiness of the mind, because the unhappiness of the mind is the ground for the generation of affliction like anger, etc. So if we nevertheless try to maintain a happy mind in any circumstances by using, how do you do that? You use the special line of thought that we have seen before. See, by using those special line of thought of method and wisdom, then you can maintain a happy mind. And having a happy mind all the time is the sign of the success of training. Я вчера уже упоминал слова Шантидева о том, что мы не должны допускать несчастливого состояния ума, и как нам этого избегать. Мы избегаем того, что ум становится несчастливым с помощью тех методов, о которых мы говорили раньше, методах, когда говорили о пункте 3, о специальном образе мыслей со стороны метода и со стороны мудрости, который предотвращает несчастье ума, и счастливый ум позволяет нам избежать омрачений. After it says, the indication of having trained is reversal. Дальше говорится, мера успеха в тренировке — полное изменение. So what is reversal here means reversal of our ordinary and habitual, ordinary attitude. О чем говорится, когда говорится о полном изменении обычных повседневных привычек. So the reversal, for example, from attachment, reversal from self-cherishing, reversal from doubt, for example. Отказ от привязанности, отказ от себелюбия, отказ от сомнений. This is done by carry on the appropriate meditation. For example, if we meditate on death and impermanence, then there is the reversal from attachment. Это достигается путем применения правильной медитации. Например, если мы медитируем о смерти и непостоянстве, это позволяет нам отвернуться от привязанности. If we develop meditation on love, compassion, and we practice patience, then there is reversal from anger. Если мы применяем медитацию на любовь, сострадание, то это позволяет нам отказаться от гнева. Yeah. So there is reversal also from self-cherishing if we practice exchanging oneself with other. Если мы практикуем замену себя на других, то мы откажемся от себелюбия. So the reversal of incorrect attitude is the sign of success in the mind training. Отказ от неправильных привычек – это признак успеха в тренировке ума. So then it says the sign of having trained is possessing 5 greatnesses. Знак успеха в тренировке – 5 великих качеств. Okay, so what are the 5 greatnesses? It's the great bodhisattva. 5 великих качеств – это великий бодхисаттва. Great holder of moral discipline. Great holder of moral discipline. Великий держатель нравственной дисциплины. Okay. Great ascetic. Великий аскет. Great training in virtue. Великая тренировка нравственности. And a great yogi. Великий йогин. So now we go in detail. So the great bodhisattva is someone who has attained bodhicitta. Великий бодхисаттва – это тот, кто обрел бодхичитту. So that would be the top of the top in terms of the sign of
success is to have actually developed uncontrolled bodhicitta. Это самый верх в смысле развития качеств, это развить бодхичитту. The great holder of moral discipline is someone who can observe purely all aspects of ethic. Великий держатель нравственной дисциплины – это тот, кто полностью видит всю этику. So the abandonment of the 10 non-virtues, and he practiced these 12 precepts of refuge, his vows of individual liberation, his vows of bodhisattvas, and eventually his vows of tantra. Eventually, all of this is practiced purely. Это тот, кто практикует в чистоте все обеты бодхисаттвы, все обеты тантры, все обеты нравственности. The great ascetic is someone who is able to bear all problem. Sorry. The great ascetic is the one who is able to bear all problems and suffering. You see, and transform them into the path to enlightenment. Великий аскет – это тот, кто способен вынести все трудности, все сложности, преобразовать их все в путь. There is no difficulty that he is not able to transform into a virtuous practice. Нет никаких сложностей в том, чтобы преобразовать их в практике. Okay. And finally, the great yogi is the one who has realized the ultimate bodhicitta and the conventional bodhicitta. И великий йогин – это тот, кто обрел постижение абсолютной бодхичитты и обусловленной бодхичитты. Okay. So then it says, one is trained if one is able to do the practice even when distracted. Говорится о том, что кто-то успешен, если он способен практиковать, даже когда пребывает в отвлеченном состоянии. Okay, this is the line here. One is trained. Цель тренировки достигнута, когда появляется способность практиковать даже в отвлечении. Okay. So as beginners, you see, as beginners, we need to be very, very mindful, very concentrated. И как начинающие мы должны быть пребывать в очень хорошем осознавании и быть очень сконцентрированными. We consciously need to recall the Dharma to our mind. Мы должны сознательно напоминать о дхарме своему уму. If we fail to do that, then there is the danger to become under the influence of the mental afflictions. Если мы не будем этого делать, то есть риск того, что мы подпадем под влияние омрачений. Mm-hmm. So we need to recall compassion. We need to recall the virtue state of non-attachment, non-anger, non-ignorance. We need to recall love. We need to recall patience. All of those things, constantly we need to recall them to our mind. Мы должны напоминать своему уму о сострадании, о непривязанности, о негневе, о любви, обо всех этих позитивных качествах мы должны ему напоминать. We need to build up a new familiarity. Мы должны постоянно строить привыкание. Right now, our mind has great familiarity, great intimacy with the deluded state of mind. Сейчас наш ум очень привычен к омраченным состояниям ума. But this is just a habit. Но это просто привычка. So we have to somehow reformat the mind. Мы должны как-то переформатировать наш ум. Put a new program. Новую программу заложить. So later with familiarity, we become like an experienced rider, even though an experienced rider is not taking care now. Is not fully involved into what he has to do to ride the horse, but he can do like many other things, like when you play polo, for example. When you play polo, then his main attention is on to hit the ball. He's not taking care too much of how he has to control the horse. So this is the experience. So the experienced practitioner, you see the Dharma, his mind is so familiar, is so intimate with the Dharma, then the Dharma is always present to his mind. It doesn't need to apply mindfulness. It doesn't need to recall those aspects to his mind, because his mind has become the Dharma. И со временем мы станем с привыканием к дхарме, мы станем как опытный всадник. Опытный всадник, ему не нужно постоянно контролировать лошадь, контролировать, что он делает. Он может, например, играть в поло, и в этот момент он будет думать о том, как ударить по мячу, а не о том, что происходит с его лошадью. И точно так же наш ум станет ближе к дхарме,
И нам не нужно будет постоянно практиковать осознанность для того, чтобы помнить о сострадании, о любви и о других благих качествах. So if we're able to practice even when distracted, then that's a sign of success. Поэтому, если мы можем практиковать даже в отвлечении, то это признак успеха. Okay, so now we are entering into the 18 commitments of training the mind. Дальше мы переходим к обязательствам по тренировке ума. So we'll see that there is the 18 commitment, and then we will see after the 22 instructions. Okay, those are the supreme method for establishing and improving the pure moral practice, the pure moral state of mind. 18. The first is the commitment here. They are, you see, the number 18. 6. I have Number 6. 6. I have 16. Oh. Okay. Yes. Просто их не 18, их у меня 16. Yeah, because the first one contains 3. Окей. That's the trick. Мы говорим об обязательствах тренировки ума, 18 обязательств и 22 обета при тренировке ума. Okay, so those are the supreme method, to establish and improving the moral discipline. So the first one, or the first 3, it says, always train in the 3 general points. Первый говорит, всегда упражняйтесь в 3 основных пунктах. So the 3 general points are, we should not allow our practice of training the mind to cause inappropriate behavior. Первый пункт в том, что мы не должны... So our practice of training the mind should not cause inappropriate behavior. Наша практика тренировки ума не должна вызывать неподобающее поведение. And the second one is our practice of training the mind should not contradict our vows. Второй пункт в том, что наша практика тренировки ума не должна противоречить нашим обетам. And we should not train the mind with partiality. Мы не должны тренировать наш ум частично. Partiality. To be partial. For example, I will develop love for that person, but not for this one. Да. Наша тренировка ума не должна быть избирательной, да, избирательной. Okay. So what does that mean the practice of training the mind cause inappropriate behavior? It, for example, then you train a little bit, you have like some kind of feeling, and you have like, you're very enthusiastic, and you start to feel a bit of compassion, and you train in exchanging oneself with others. Maybe you start to feel something, and then you say, okay, then now I'm going to give up my family, I'm going to give up I'm going to give all my possessions and everything. So that would be an appropriate behavior. Что такое, о чем мы говорим, когда говорим, что наша практика ума вызывает неподобающее, тренировка ума вызывает неподобающее поведение? Это когда, например, мы тренируем замену себя на других, развиваем, и нам хорошо, мы привыкли и думаем, хорошо, я брошу свою семью, я отдам все, что я имею другим людям, и так я обменяю себя на других. Это неподобающее нравственное поведение. So you see, you train a little bit, and then you think that, I have completely abandoned the self-cherishing. So now I'm going to give up my family, my children and everything, I abandon them. And then you go to live, I don't know, in the forest, whatever. And you give up all your possession and everything while being far from being completely trained. Когда мы тренируем свой ум, отказываемся от себелюбия и в конечном счете говорим, что все, я брошу свою семью, я раздам все свое имущество, а сам уйду жить в лес. Okay. Это неподобающее поведение, неправильные выводы с тренировки. Okay, then the second one, contradict our vows, or appropriate behavior. Appropriate behavior would be, for example, also you expose yourself to like risk and danger, deliberately without any like purpose, without any reason. So that would be also inappropriate, to expose yourself to danger. Inappropriate behavior? Yeah, inappropriate behavior. Другой пример неподобающего поведения, когда вы будете сознательно подвергать себя риску или какой-то опасности, опять же, исходя из отказа от себелюбия. Like you don't take care of your physical health, for example, and you become like you weaken your 5 aggregates, for example, this kind of thing. Если вы не будете, например, заботиться о своем физическом здоровье и будете ослаблять сознательно свои 5 канх. So then the second one, which says the appropriate, let's say, that
that contradict the vows, it means that we have taken like precept of refuge, maybe vows of individual liberation, maybe vows of bodhisattva, then vows of tantra. So our practice of mind training should not be an excuse to discard those things. Say, oh no, I'm practicing mind training. I don't need to practice those other things. You know, I'm gonna focus only on mind training. That would be, for example, wrong. И второе обязательство, второй пункт, о котором мы говорили, это когда мы, допустим, принимали обеты личного освобождения, принимали прибежище, принимали обеты бодхисаттвы, тантрические обеты, и когда потом мы говорим, что моя тренировка ума – это оправдание для того, чтобы я не делал то, что я должен делать согласно этим обетам, это неправильно. Then in respect to partiality, to train with partiality, would be, for example, because our object of practice are all sentient beings without exception. И когда мы говорим об избирательности практики, о том, что ее нельзя допускать, мы должны помнить о том, что объект нашей тренировки – это все живые существа. We cannot discriminate among sentient beings. Мы не должны выбирать среди этих живых существ. So I will help and benefit and develop compassion for this group, but not for this group, or for this person, but not for that one. Or for everybody except this one. Мы не должны говорить, что вот этой группе людей я буду помогать, а вот этой не буду. Или вот этому человеку я помогу, а вот этому нет. Или я буду помогать всем живым существам, но вот кроме вот этого. This is inappropriate. Это неподобающе. Okay. Then after it says, remain natural while changing your aspiration. So the second line. Следующий пункт говорит, преобразуйте свои устремления, но оставайтесь обычными. Okay. So what has to change, you see, what we have to change, it's our ordinary mind, or ordinary thought, ordinary attitude, okay? But outwardly, we should remain the same. То, что мы должны преобразовать, это наше обычное мышление, наши обычные устремления, наши обычные мысли, но внешне мы должны остаться такими же, как и раньше. Okay, there is no need to have like to adopt a weird behavior because you practice mind training. Не нужно начинать вести себя странно, потому что вы тренируете свой ум. Like have like strange haircut, or to wear strange clothes, you see? Странно одеваться, да, или странно какие-то вещи делать. Or to wear strange ornaments. Странные украшения, да. So in the case of the monk, I have strange haircut, strange clothes, but this is different. Yeah. Ну да, у монахов, конечно, странная одежда, и странные бывают украшения, но это другое дело. Yeah. So yes, yeah, okay. So Lama Tsongkhapa explained that we should be like a vase, say, when there is with a candle inside. Mm-hmm. So outside, you see, there is not much light, but inside is pretty bright. Мы должны быть подобно, как это называется, канделябр? Сосуд, в который вставлена свечка. Внешне ничего особенного не видно, но внутри яркий свет. So in brief here, the meaning is that there is no need to make outward changes because we practice the mind training. И смысл этого всего в том, что не нужны какие-то внешние изменения, когда мы тренируем ум. So then it says, do not speak about degenerated limbs. Не говорите о том, что пришло в упадок, говорит следующая строка. So this is like openly criticize someone for his behavior, for his faults, for his physical defects. You see, so for his limitation, you criticize him. Речь идет об открытой критике других за их неправильное поведение, за их физические какие-то недостатки, за недостатки в том, что они делают, как они мыслят. So more than criticize is just to point out, just not even criticize, is to point out his fault, his misbehavior, his limitation, his physical defect, these kind of things. Даже речь не о критике, а о том, чтобы вот прямо указывать на его ограничения, на его недостатки, на его ошибки. Yeah. So and then the sixth one is do not think about others' fault. И следующее говорит: никогда не думайте об ошибках других. So this is like you dwell. You do not point out, you see, but you dwell in the fault of others. Oh, this one is doing this one is doing that. Observing, what others are doing.
Здесь речь о том, что вы не указываете на ошибки других, но вы постоянно на них думаете, вы сосредоточены на том, что вот он вот это сделал не так, а вот здесь вот он поступил не так, вот здесь вот он ошибся. If you do that, then there is no Dhamma practice in your mind. Если вы так поступаете, значит, в вашем уме нет практики дхармы. The Dhamma practice is like a train, like you're in front of you, you're not inside. Практика дхармы, она перед вашими глазами, но внутрь она не проникла. Okay. So what's happening here? Actually, you're the one losing in this situation because your mind degenerates. Вы в этой ситуации вы находитесь в роли проигравшего, потому что это ваш ум приходит в упадок. Your mind is non-virtuous. You see, your mind is non-virtuous. You might even generate like pride because you're not doing this fault, or maybe maybe you're doing it, but you're not even seeing it. So what we should observe is our mind. You see, our mind, our physical activities, our behavior, and our speech. This is what we have to observe. This is what we have to gain the control. There is absolutely no benefit in looking at what others are doing or not doing. В этот момент ваш ум находится в неблагодетельном состоянии. Возможно, речь идет о гордости. То, зачем мы должны наблюдать, это наш ум, это наша речь, это наше тело. Мы должны следить за нашим поведением, а не уделять столько времени тому, что делают и что говорят другие. My teacher used to say, except you're paid by the government, there is no point in watching what others are doing. Except what? Except if you're paid by the government. There is no point, no benefit in watching others. А teacher? My teacher. Мой учитель говорил, что если вам не платят за это правительство, то нет никакого смысла следить за тем, что делают другие. Then after, he said, purify your greatest delusion first. Сначала очищайтесь от самого сильного омрачения. So we have to identify what is the predominant delusion in our mind. You see, it might be we have our biggest problem is attachment. Maybe our biggest problem is anger. It could be pride, or it could be ignorance. So we have to identify which one is the greatest. Нам нужно найти, какое омрачение является доминирующим в нашем уме. Это может быть привязанность, может быть гнев, может быть гордость, может быть зависть, может быть что угодно. Нам нужно сначала определить, что из них главное. So you see, there is no much doubt to have, because if we have the conception of true existence, we necessarily have all the 6 root affliction and the 20 secondary delusion. It's like a package. So we have everything. Можно не сомневаться, если мы не просветленные, то у нас обязательно есть 6 коренных омрачений и 22 вторично. Все они у нас есть, все они включены в пакет. Полный комплект, да. So what we have to do, among the 6 roots, we have to identify which is the main one. Okay, usually it's among the 3: ignorance, attachment, or aversion, or it could be eventually pride also. И из этих 6 основных, или даже скорее из 3, мы должны определить, какой является лично для нас основным: невежество, привязанность или гнев, ну и еще это бывает гордость. And we work with this one first. We emphasize the development of antidote for this one. И в первую очередь мы работаем именно с этим омрачением, мы сосредотачиваемся на противоядиях против него. Okay, so if we have problem with attachment, then we apply the meditation that we have seen before. To meditate on the faults of cyclic existence, we can meditate on death and impermanence in order to reduce, you see, the attachment in our mind. If it's anger, then we develop love, compassion. We develop we reflect on the benefit of patience, etc., etc. И дальше мы выбираем в зависимости от того, какое основное омрачение соответствующей медитации. Если это привязанность, мы медитируем на отсутствие истинного существования, на смерть и непостоянство. Если это гнев, то мы медитируем о любви, сострадании, о пользе и терпении и так далее. So if we found that among all the different afflictions, we are pretty much the same. They are all but there is no one which is really predominant. They are all of the same strength. Then we develop the contemplation of emptiness. We emphasize emptiness. Если мы обнаруживаем, что все омрачения примерно одинаковые, нет одного какого-то особенно выделяющегося, тогда нам нужно медитировать на пустотность, развивать мудрость. Emptiness is a universal antidote.
Потому что пустотность — это универсальное противоядие против всех омрачений. The meditation on love, the meditation on fault of cyclic existence, to reduce respectively attachment and aversion, they are just like bandage. Bandage. Like, when you cut yourself, you apply something. Медитация на недостатки циклического существования, медитация на любви, на сострадание — это просто как лекарство, как пластырь, да, как пластырь. They can reduce the affliction. We can also reach the point where the affliction is not manifest, but it is not uprooted from the mental continuum. So to uproot affliction from the mental continuum, we have to realize emptiness. And anyway, in the other aspect is like emptiness is also a universal antidote, because all affliction have as an object of the mode of apprehension inherently existent attractive object or inherently existent unattractive object, for example. И все остальные противоядия, они способны ослабить какие-то омрачения или временно от них избавить, но в конечном счете корнем всех омрачений все равно является представление об истинном существовании, например, об истинном существовании привлекательного объекта для привязанности или об истинном существовании непривлекательного объекта для гнева. И поэтому медитация на пустотность, она является универсальным противоядием против всех омрачений. Then after the text says, abandon any hope for results. И следующая строка говорит: избавьтесь от надежд на плод. So this means that we should not practice virtue or practice dharma to gain a personal benefit, because the result of our practice, the accumulation of virtue, should be dedicated for the happiness of all sentient beings. Здесь говорится о том, что мы не должны практиковать дхарму с надеждой на какие-то личные преимущества, потому что нашей целью является практика дхармы ради блага всех живых существ. So we should not practice for ourselves alone. Мы не должны практиковать только для одного себя. Then after it says, abandon poisonous food. Следующая строка говорит: откажитесь от отравленной пищи. Poisonous food refer to virtuous action, which are mixed with delusion. Отравленная пища, здесь под этим подразумеваются благоприятные действия, которые смешаны с омрачениями. So, for example, you will practice virtuous action motivated by self-cherishing. Например, вы практикуете что-то, какое-то благо, но мотивацией вашей является себелюбие. Okay. So in this case, you see our affliction or virtuous action, they become polluted. И та заслуга, которую мы накапливаем, то благо, оно является загрязненным. Yes. So here, specifically in general, it refers to the virtuous action mixed with self-grasping and self-cherishing. В особенности речь идет о благих практиках, которые смешаны с сцеплянием за я и себелюбие. But it might also mean, you see, that you practice like a dharma or meditation on the mind training, you see, to get like some renown, for example. Then it will be also pollution. To be famous? To be famous, for example. Другой случай, когда вы, например, практикуете, медитируете или тренируете свой ум для того, чтобы обрести славу, стать известным. But I think here specifically, if you want, it refers to poisonous food, refers to self-grasping and self-cherishing. Но в особенности здесь идет речь именно о практике с цеплянием за свое я и себелюбием. Then after the text says, do not follow delusions. Следующая строка говорит: не полагайтесь на омрачения. Okay, so delusions, which are mental affliction, attachment, aversion, pride, all these kind of things, we should not follow them. We should try to confront them. Речь о том, что омрачения, такие как привязанность, гнев и так далее, мы не должны за ними следовать, не должны следовать за ними, должны им противостоять. Okay, the delusions, they destroy your peace. Okay. Омрачения разрушают спокойствие нашего ума. We have to understand that the danger or harmful are the mental afflictions. Мы должны понимать, насколько опасны и насколько вредоносны умственные омрачения. And we should try not to base our happiness by following mental affliction. We will only end up suffering.
Мы не должны пытаться строить наше счастье, основываясь на омрачениях. Все это закончится страданиями. The mental affliction are an object of abandonment. Умственное омрачение – это то, что мы должны оставить. So you see, when you recognize that you have a mental affliction, we should try to oppose it immediately. И когда мы замечаем в себе эти омрачения, мы должны немедленно им противостоять. And you should try to oppose, apply antidote. Otherwise, it will grow, it will grow, it will grow, and our mind will be completely under the influence of this delusion, and we will not be able even to control our physical and verbal behavior. И мы должны противостоять им, иначе они будут расти, 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 и закончится все тем, что они вырастут, и мы не сможем контролировать даже поведение наших тела и речи. Then after it says, do not retaliate to verbal abuse. Дальше говорится, не отвечайте на оскорбления. So, for example, when we are criticized, or when someone, is a bit like as a harmful our speech, we should not retaliate with anger or with sarcasm, for example. Говорится о том, что когда кто-то оскорбляет нас или критикует, мы не должны отвечать на это грубостью или сарказмом. We should always have a patient and peaceful attitude, and this will able to pacify also his mind. Мы должны все время находиться в спокойном, терпеливом настроении, да, и успокаивать наш ум. If we answer with anger to anger, then the situation, like escalate, and we can even end up in the hospital. Если мы будем отвечать оскорблениями на оскорбления, то ситуация будет развиваться все дальше и дальше, и все может даже и в больнице закончиться. Okay, then after it says, do not wait in ambush. Следующая строка говорит, не сидите в засаде. So do not wait in ambush mean, for example, you see that someone have said something bad to you, or done something bad to you, and you wait the right moment to take revenge. Здесь говорится о ситуации, когда кто-то сделал для вас что-то плохое или сказал вам что-то плохое, и вы дожидаетесь удобной минуты для того, чтобы отомстить ему. And we are very skilled in this. И мы в этом большого мастерства достигаем. And we always, for example, say, at the right time, at the right time, what to say, what the words, they are like selected very well, the word that hit the person, and we are very skilled into this. Мы очень хорошо умеем обычно в правильный момент выбрать те слова или те действия, которые нужно совершить для того, чтобы максимальный вред нанести человеку, который нам чем-то досадил. So see, for us, the practice of non-virtue, it's close to perfection. Когда речь идет о практике не нравственной, антиморальной, то мы близки к совершенству бываем. If we take this is the complete action. The complete action are 4 branches. A complete action has 4 branches. Полное действие имеет 4 ветви, 4 атрибута. So the first one is discrimination, which is correct identification. Первое – это развлечение, то есть правильное выделение. Then there is the branches of intention, which is the motivation. Дальше мы говорим о намерении, которое мотивация для действия. Then there is the preparation. Дальше приготовление. And then finally, which is the action. И, наконец, здесь само действие. And then there is the conclusion. И затем последствия. So when we practice virtue, those 4, they are very weak. Когда мы практикуем благодетельные действия, эти 4 ветви, они слабые. But when we practice non-virtue, they are very strong. Но если не благодетельные, то они очень сильны. This shed light also on the strengths of our virtue and the strengths of our non-virtue. Shed light? Like show. Это проливает свет на практику, благодетельных и неблагодетельных действий. So you see, if we take a non-virtue, for example, like harming someone verbally, then there is a clear identification of the person, you see, and there is the thought, the motivation is very strong, and we think about this again and again. It is like really like it's a strong motivation, and then the preparation of the action is very, very selected. You see the correct word, they are very precise, and then at the end there is the rejoicing, you see. Good,
Когда мы совершаем неблагодетельные действия речи, например, мы хотим кого-то оскорбить, то мы очень ясно представляем себе человека, которого хотим оскорбить. У нас очень сильная мотивация, мы очень умело и аккуратно выбираем правильные слова, и в конце мы очень сильно сорадуемся тому, что он испытывает. То есть радуемся тому, что он испытывает, какие негативные эмоции. See, when we practice virtue, the motivation, we have to think, to gain a correct motivation. It's not spontaneous, and it's not very strong. Когда мы практикуем что-то благодетельное, то у нас такая мотивация, да, и нам нужно как следует думать и долго себя уговаривать, не то чтобы у нас есть какое-то сильное намерение это делать. Then at the time of the practice, the mind wanders. It's not very sharply concentrated on this wandering here, there, blah, blah, blah. Во время практики наш ум постоянно блуждает. Нельзя сказать, что он прям вот сосредоточен и остр именно на цели. And then after there is dedication and rejoicing, it's another effort that we have to make, И посвящение заслуг и сорадование — это еще одно усилие, которое нам нужно над собой совершать. So that's our reality. Такова жизнь. Okay, then after it says, do not, so now this is gone, yeah. Do not offend others. Не оскорбляйте других. So this means that it's quite clear we should not speak or act in a way where we might offend other people. Здесь довольно все понятно. Мы не должны ни говорить, ни совершать какие-то действия, которые будут оскорблять других. Okay, this is quite clear. Then it says, do not transfer your own fault or burdens onto others. Следующая строка говорит: не перекладывайте на других свои ошибки и обязанности. Okay, so it means if we have something a task to carry on, then we should not pass on our duty and responsibility onto others by manipulating them. Здесь говорится о том, что если есть какие-то вещи, которые мы должны совершать, нам не следует пытаться переложить их на других, манипулируя этими другими. Okay, somehow they feel a bit forced to accept, what we ask them, even if it's our own responsibility, our own duty. So we have a responsibility and duty, yes. But we somehow, talk them and convince them to take it on us. Речь о том, что когда у нас есть какие-то обязанности, но мы пытаемся уговорить других или убедить, что это они должны это сделать вместо нас. Then after he said, do not misuse the Dharma. Следующая строка говорит: не злоупотребляйте дхармой. So do not misuse the Dharma is, for example, that you study Dharma, and you study philosophy and practice and those kind of things. And in order, to get material gain, for example, reputation, to gain control over others, or to be in a position where others then they depend on you. So that would be a misuse of Dharma. Здесь говорится о ситуации, когда мы изучаем дхарму, осваиваем дхарму для того, чтобы обрести какие-то материальные блага, или репутацию, или славу, или сделать так, что другие люди от нас зависят, как-то что-то для нас делают. Okay, the study Dharma is not like a ordinary education. Ordinary education is made to gain to obtain wealth and fame, power, eventually a high position, but not the study of Dharma. Изучение дхармы, оно не похоже на обычное образование. Мы получаем обычное образование для того, чтобы стать богаче, для того, чтобы занять высокую должность, какую-то обрести власть. Это все нормальные цели для образования, но не для изучения дхармы. In the context of the Mahayana, we study Dharma to benefit others. В контексте Махаяны мы изучаем дхарму для того, чтобы помогать другим. And subdue our mind. И успокаивать наш ум. Then it says, do not aim at being the first to get the best. Следующее говорит: не стремитесь быть первыми, чтобы получать лучшее. So this, for example, there is a common property of a particular good, of a particular thing. There is a common property. Then we try to acquire it all for ourselves. We want to possess it all. Это... Sorry, could you please repeat? Yes. If there is a good, and its property is shared,
among, for example, 2 persons, or 3 or 4, but we try to possess it all. Yes. Здесь говорится о ситуации, когда есть что-то, что разделено между многими людьми, но мы стараемся заполучить все это для себя. Or we try even so it is not shared, but we somehow, get quickly there to get the best part, or to get the best seat, so to get the best part of it, or to rush to get the best seat in the bus, and these kind of things. Yeah. Или, допустим, Many applications. мы стремимся первыми вскочить в автобус, чтобы занять лучшее место, или взять самый лучший кусок. You see, this is just selfish behavior, basically. Да, это просто себелюбивое поведение. Do not turn a god into a demon. Не делайте из Бога черта. So what does that mean? The God here is the practice, the instruction and the mind training. Здесь под Богом подразумевается практика, инструкция тренировки ума, наставление тренировки ума. And the demon are the delusion, for example, pride and arrogance. И под демоном понимается омрачение, например, высокомерие и гордость. So basically, you see, your practice of mind training, or your knowledge, your study, whatever you acquire to the means of Dharma, then becomes the cause for you to generate like pride or arrogance. Говорится о ситуации, когда ваше знание, ваша практика дхармы, то, что вы обрели, тренируя ум, становится причиной для гордыни и для высокомерия. And at that time we have turned a god into a demon. И в этот момент мы делаем из Бога черта. And nothing can be done for us, because even the antidote itself, I've become the poison. И в этот момент нам уже ничего не поможет, потому что мы превратили в отраву противоядие. And then after the last one says, do not seek happiness by causing unhappiness to others. И последняя строка говорит, не делайте несчастными других ради собственного счастья. So this means that for own pleasure, then we cause others to suffer, for example, by killing, stealing, going to the wife or the husband of others, slandering, mistreating your employees, whatever. Говорится о ситуации, когда ради того, чтобы получить удовольствие, мы убиваем, воруем, неправильно обращаемся с подчиненными, с семьей, с другими людьми. So basically, this is the commitment of not to harm others. Так что здесь в первую очередь речь идет об обязательстве не причинять другим вред. Okay. So now we go through the 22 precepts of training the mind. И дальше идут 22 обета. So what should I do? I go quickly through them, or we finish next time, or we finish tomorrow? What's your wish? Вопрос в том, что нам делать дальше. Мы быстро по ним пройдем или закончим когда-нибудь в другой раз, или завтра, или еще что-нибудь? Завтра у нас другой занятие. Позже. Да, быстро пройдем, а если кто-то не может, просто можно же уйти. Let's proceed. Let's proceed. Quickly. Let's quickly. Do all yoga by one. С помощью одного делайте все йоги. So to do all yoga by one means try to all this ordinary activity that we have during the day, for example, waking up, washing yourself, feeding yourself, relaxing, going for a walk, then everything should be integrated into Dharma practice. Здесь речь идет о том, чтобы все, что мы делаем каждый день, просыпаемся, едим и так далее, чтобы все это было интегрировано в нашу практику дхармы. You see, everything should be like with the beneficial intention or the wish, to help others, to benefit others. Все это должно быть подчинено цели приносить пользу другим живым существам, помогать им. We take one example, for example, eating. You can eat with the Mahayana motivation, thinking that, okay, if I don't eat, then my body will weaken, I will have no strength, therefore I will not be able to study, meditate, or even work for the benefit of others, work for the centers, for example, or help others. Therefore you're going to feed, you see, not anymore by self-cherishing, but with the altruistic motivation. You maintain yourself in a healthy state for the benefit of others. Например, вы можете есть с мыслью о том, что если я не буду есть, мое тело ослабеет, я заболею, я не смогу помогать другим живым существам, например, не смогу работать там в дхарма-центре
И таким образом вы едите не из себелюбия, а для того, чтобы поддерживать свое тело в здоровом состоянии и тем самым иметь возможность помогать другим. So here you see we avoid generating attachment when we eat, and we avoid also generating self-cherishing. И таким образом мы избегаем того, чтобы создавать привязанность и создавать себелюбие в тот момент, когда мы едим. So we have to be skilled in this. Everything can be done. What doesn't matter what we do. What is important is the intention. И мы должны быть очень в этом умелыми, и не важно, что мы делаем, самое главное — это наше намерение. So we have to transform. Everything is thought transformation. We have to transform everything. Everything can become meaningful. Мы должны преобразовать все, что мы можем преобразовать, все должно обладать смыслом, все, что мы делаем. Then after he says, perform every suppression of interferences by one. С помощью одного удаляйте все искажения. So what does that mean? This means that every time that you encounter difficulties or whatever, then you practice Tonglen. Здесь речь идет о том, что каждый раз, когда вы встречаетесь с какими-то затруднениями или проблемами, вы можете практиковать Тонглен. Difficulty can be like sickness, delusions, external interferences, difficult situations, problems. Hop, practice Tonglen, you increase love and compassion, and you purify the karma, and you accumulate virtue. Это могут быть какие-то проблемы, какие-нибудь омрачения, внешние препятствия, еще что-то. Каждый раз, когда вы с этим сталкиваетесь, болезни, каждый раз, когда вы с этим сталкиваетесь, вы можете практиковать Тонглен и развивать любовь и сострадание и накапливать заслугу. Then after he said, there are two activities, one at the beginning and one at the end. Есть два действия, одно в начале, одно в конце. This refers to before engaging into any activity, in particular any virtuous activity, dharma activities, to generate the proper motivation, which is bodhicitta motivation. And then at the end there is the dedication of those virtues for the benefit of all sentient beings. Здесь речь идет о том, что перед тем, как что-либо совершать, вы должны развить правильную мотивацию бодхичитты, а после того, как вы совершаете какое-то действие, вы должны посвятить заслуги. Okay. And during the practice, we should try to maintain, to have like a unwavering mind, to do our listening, to do our reflection, to do our meditation concentrated. И в течение практики мы должны держать ум направленным. То есть мы во время слушания, во время размышления, во время медитации мы должны сохранять сосредоточение. So dedication is important because by the dedication, what we are doing, you see, we are all of this virtue that we have generated, we are dedicating in the same way that all Buddhas and Bodhisattvas have dedicated. So therefore, they gather all this force, you see, gather all together, and therefore they will continue to give result until the final goal of those dedication is actualized. Очень важно посвящать заслуги, потому что все Будды и Бодхисаттвы совершали то же самое, и когда мы посвящаем заслуги, они не пропадают, и они будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута окончательная цель. They continue to give result. Они будут продолжать давать результат. Well, if you don't dedicate, then this small virtue that you have generated, is like a drop that you put on a plate. You see, very quickly it evaporates. Если вы не будете посвящать заслуги, то эта маленькая заслуга, которую вы создали, она будет подобна капле, упавшей на тарелку, она быстро испарится. While if you dedicate in the same way that all Buddhas and Bodhisattvas dedicate, then that drop, you're going to put it in the oceans of those dedication, and therefore that drop abide until the ocean abide. А если вы будете посвящать заслуги точно так же, как это делали все Будды и Бодхисаттвы, то эта капля упадет в океан посвящений, и она будет там находиться, пока этот океан существует. Okay. Then after it says, where are we? Number 4. Oh yeah, endure both, whichever arises. Чтобы из двух не возникало, будьте терпеливы. So this referred to both the good and bad circumstances. Здесь, когда говорят о двух, имеется в виду хорошие и плохие обстоятельства. So we should have like a stable mind. Good circumstances should not become an obstacle, and also bad circumstances should not become an obstacle.
Наш ум должен быть спокойным и терпеливым, ни хорошие, ни плохие обстоятельства не должны быть препятствием. When there are good circumstances, then we are excited and everything, and everything is, and we eventually, we stray away from the practice of Dharma. And when there are bad circumstances, then we get depressed and discouraged, and also the Dharma practice suffers. Когда у нас хорошая обстановка, хорошие обстоятельства, мы возбуждены, и это не дает нам практиковать дхарму. Когда обстоятельства вокруг плохие, то мы угнетены, мы несчастны, и это тоже не дает нам практиковать дхарму. So this means that we should not be involved into what we call the eight worldly dharma. Речь о том, что мы не должны вовлекаться в то, что называется восемью мирскими дхармами. The eight worldly dharma is, for example, looking for like happiness, or when happiness is present, when we have like good circumstances, then we are overly happy. When there are like suffering or bad circumstances, then we are like unhappy. When there is gain, we are happy. When there is loss or poverty, we are extremely unhappy. When we are praised, then we are very happy. When we are criticized, we are unhappy. And when we have a good reputation, and then we are like happy. When we have bad reputation, we are depressed. So we should avoid those 8 extremes. Когда говорят о 8 мирских дхармах, говорят о том, что когда что-то благоприятное происходит, мы счастливы. Когда нас ждет страдание, мы несчастливы. Когда нас хвалят, мы счастливы, когда нас критикуют, мы несчастливы. Когда... So there is happy suffering, Yes. Wealth, Да. poverty. Yes. Когда мы получаем какое-то богатство, что-то приобретаем, мы от этого счастливы. Когда мы бедны или когда мы что-то теряем, мы несчастливы. Praise and criticism. Yes. And good reputation and bad reputation. И когда мы обладаем хорошей репутацией, мы счастливы. Когда наша репутация плохая, мы от этого несчастливы. Это те 8 крайностей, которых мы должны избегать. We should remain untouched by this. We should float above. Нас не должно это как-то задевать, мы должны быть в стороне от этого. Then after it says, God boasts as you would your life. What's next one? God boasts as you would your life. Дорожите 2 вещами, как дорожите жизнью. Okay, then those boasts, they refer to the 18 commitment. The 18 commitment we have seen before, and all the other commitment we have taken, for example, in terms of doing, for example, initiation and vows and all this type of commitment and vows we have taken. And also this 18 commitment that we have seen before, we should keep them as the cost of our life. Здесь под 2 вещами имеются в виду все обязательства, которые мы принимали раньше, обеты и другие обязательства. А второе – это те 18 обязательств по тренировке ума, о которых мы говорили раньше. И мы должны дорожить ими так же, как мы дорожим жизнью. We should try to keep them pure. Мы должны хранить их в чистоте. Those rules of behavior will really help us in our day-to-day life. They will help us to increase our behavior, to reduce suffering, to increase happy state of mind and our ability to benefit others. Эти правила позволят нам хранить наш ум спокойным, очищать его и будут помогать нашей способности приносить благо другим. If we follow those rules, we will experience like few problems in life. И если мы будем следовать этим правилам, в нашей жизни будет немного проблем. There will be very little, maybe like no opportunity for conflict. И, возможно, не будет вообще никаких ситуаций конфликтных. For example, as an example. Yes. And then after it says, train in the 3 difficulties. Следующая строка говорит, выполняйте 3 трудных упражнения. The 3 difficulties are recognizing our afflictions. 3 трудных упражнения – это распознание омрачений. Pacifying by using the opponent powers, by using the antidote. Их пресечение с помощью противоядия. Okay. And eradicating them completely. И полное их исчезновение, исключение. Устранение.
устранения. Okay, this is in relation with, I mean, what's eradicate the affliction is the wisdom, understanding, emptiness. И устранение омрачений – это мудрость постижения пустотности. So those are the difficult things to do. Это очень трудно. Then after he said, practice the three main causes. Следующее говорит, практикуйте три главных причины. So the three main causes are the wish to practice Dharma. We must have the wish to practice. Три главные причины – это желание практиковать дхарму. So if there is, so for that we need to become familiar with the benefit of practicing Dharma. Для этого мы должны быть знакомы с преимуществами практики дхармы. And we should be confident that we are able. Мы должны... Confident that we are capable. Yeah. Мы должны быть уверены, что мы способны практиковать. Okay. Then the second one, the three main causes. The second one is to rely on the spiritual guide. Второе – это иметь опору в духовном учителе, духовном наставнике. If there is no spiritual guide, it is easy to make mistake and to be confused. Если нет духовного наставника, это очень легко ошибиться и быть смущенным. It's difficult to accomplish any result. И трудно достигнуть какого-то результата. Difficult to understand the meaning of the result and the mode of practice. Трудно понять смысл результата и способ практики. Difficult to know what we need to practice. Трудно вообще понимать, что нам практиковать. What practice actually suits our mind best. Какая практика лучше всего подходит для нашего ума. Wow. So the spiritual guide also, he gives support and encouragement. И духовный наставник дает нам поддержку и ободряет нас. He is the one that develops our wisdom. Это тот, кто развивает нашу мудрость. He is the one that leads us to the state of liberation. Тот, кто ведет нас к состоянию освобождения. Spiritual path without spiritual guide, it's not observed by valid cognition. Духовный путь без духовного наставника. Не было достоверного познания, что такое возможно. Нет достоверного познания, что такое возможно. Then the other one, the third one is necessary condition, to rely on necessary condition. So we can distinguish that internal and external necessary condition. Третье – это необходимые условия. Мы можем выделить внутренние и внешние необходимые условия. So the internal external condition, okay, are a face of conviction, clear face based on understanding and face of conviction. External, конечно. Faith of conviction. Is it external? Internal, конечно. Yeah, it's an internal. Yeah, it's internal. Внутреннее условие – это вера, уверенность. And due to the study, you see, we understand the mode of practicing. So there is the face of conviction and the understanding of the practice. И благодаря чтению мы получаем понимание практики. And the external condition are the food, clothing, and accommodation, obviously. И внешние условия – это, очевидно, еда, одежда и место для жилья. Then it said, become acquainted with the three non-degeneration. Следующая строка говорит, приучите себя к трем непреложным. So the three non-degeneration are the non-degeneration of the faith in the Dharma, the effort in the practice, and the mindfulness of the understanding. И три непреложные – это вера в дхарму, Faith in the Dharma, effort in the practice, усердие в практике and the mindfulness of the understanding. И осознанность понимания. So we should always, we should not forget what we have studied, what we have learned. Мы не должны забывать, что мы изучаем, чему мы учимся. And those three things, they should be improved on a daily basis. See, improve them continuously. И мы должны постоянно развивать эти три качества. For example, if you meditate in the morning on death and impermanence, then you try to be mindful of this, of the what we have understood, you see, in the morning. This is the only way we can make progress. We have to carry on during the day what we have contemplated in the morning.
Если мы утром практиковали, медитировали о смерти и непостоянстве, то мы должны в течение дня помнить о том, чем мы занимались утром. Это единственный способ двигаться, развиваться. Это в течение всего дня помнить, какую практику мы совершали утром. Then it says, possesses the three inseparable. Обладайте тремя нераздельными. So what are those three? Is to act virtuously with body, speech and mind. Три нераздельные – это совершать благие действия с тела, речи и ума. So virtuous action of the body, for example, under making offering, taking care of the sick, helping people, meditating, purifying non-virtue, and the virtuous action of the speech are, for example, explaining things to others, helping others in their understanding, in learning new skills, okay, reading text, whatever. So this is very easy to understand. And the virtuous action of the mind is to develop the 11 mental virtuous factors. Благодетельные, благоприятные действия тела – это совершать подношения, это помогать людям и так далее. Благоприятные действия речи – это начитывание мантр, молитв, это что еще, я не помню. Объяснение, да, объяснение дхармы, и благоприятные действия ума – это развитие благих качеств ума. And abandoning the non-virtuous mental factor. И избавление от неблагоприятных аспектов ума. The tenth one is train without bias toward the object. Sorry. Number 10. Следующее, тренируйтесь без пристрастия к объектам. So we should train not only, for example, when we practice patience, we should not only train in relation to sentient beings, but also in relation to the element and that what arises from the elements. Когда мы практикуем, например, терпение, мы должны практиковать его не только относительно живых существ, но и относительно элементов и того, что происходит от элементов. The external conditions, for example. Относительно внешних условий. The different object of the senses. Относительно разных объектов чувств. For example, we have to prevent anger in relation toward people, for example. Мы должны предотвращать гнев по отношению к людям. But also, if there is a difficult condition in the environment, we have to prevent our mind to become angry. Но мы должны также предотвращать и гнев по отношению к каким-то природным явлениям тоже. Same with respect to attachment. We should not become attached to the object of the sense. We should try to develop attachment toward people. You see, we have to train equally with the person, the environment, and that which arises from the element. И то же самое относительно привязанности. Мы должны тренировать избавление от привязанности и по отношению к людям, и по отношению к окружающей среде, и по отношению ко всему, что происходит от элементов. After it says, it is important to train deeply and encompass all. Тренировка должна быть глубокой и обширной. So to encompass all, there is different explanation for this. We can understand it meaning. We can understand it by meaning that not only we should train with the words of the Buddha, but we should try to train in respect to the meaning. We attain the experience of the deep meaning. Здесь речь идет о том, что тренировка должна основываться не только на словах Будды, но мы должны стараться проникнуть в глубокий смысл этих слов и того, что мы тренируем. Or maybe it can mean also to encompass. So, for example, our practice is toward all sentient beings. We have to cherish all sentient beings in all situations. That can be the meaning as well. Или другим смыслом этой фразы может быть то, что вся наша тренировка должна быть направлена на всех живых существ и на все обстоятельства, которые могут происходить. Может быть, речь об этом. I looked 3 different commentaries and I found 3 different explanations for this one. Для этой фразы есть 2 разных объяснения, 2 разных толкования. The third explanation is it refers to the object of the 6 objects, with the 5 objects of the sense and the object of the mental consciousness. And those are methods for training the mind. That's support for training the mind.
Третье объяснение в том, что у нас есть 5 сознаний чувств и 6-е умственное сознание, и мы должны все их использовать для тренировки ума. Then after it says, always meditate on special cases. Следующая строка говорит, всегда медитируйте на особые случаи. So this is, for example, when we have like special object that we have difficulties with to generate compassion, for example. Речь идет, например, о случае, когда у нас есть какой-то особый объект, с которым у нас сложности в том, чтобы испытывать сострадание. Someone who is angry with us, someone who treats us badly. Кто-то, кто плохо с нами обращался, кто был с нами несправедлив или зол. That person becomes our special object of practice. Этот человек становится особым случаем нашей практики. So we should reflect on the suffering that he has to undergo by understanding the different classification of the suffering of cyclic existence, and then on this basis we generate compassion for that person. Мы должны внимательно и тщательно рассмотреть страдания, которые возникают от сенсорического существования, и на основе этого анализа создать все-таки сострадание по отношению к этому существу. Okay, or for example, we can also have difficulty to generate compassion for a person who seems to be extremely lucky in life. You see, they have like power, they have money, they have beauty, they have everything. So they are difficult to generate. It might be difficult for someone to generate compassion for those people. Например, мы можем взять человека, который исключительно удачлив, которому в жизни всегда везет, и для многих людей становится проблемой испытывать сострадание по отношению к нему. So in the same way, you should reflect on what is the nature of the existence, the suffering nature of existence, and the six type of suffering, the 8 type of suffering, the 3 type of suffering, and then generate compassion also for those persons. They do not pass beyond being in the nature of suffering. И мы должны в этом случае вспомнить о классификации типов страданий, там 3 типа страданий или 6 типов страданий, 8 типов страданий, и исходя из этого понять, что даже этот человек, он не избежал всепроникающего страдания сенсорического существования, и на основе этого испытать сострадание по отношению к нему. Or we can meditate on the specific problem that those people are actually experiencing. Или мы можем определить какие-то особые сложности, которые именно эти люди испытывают, и испытать сострадание на этой основе. Then after it says, do not rely upon other conditions. Не зависите от других условий. So what does that mean? Means that to practice we should rely upon our inner strength. Здесь говорится о том, что мы должны искать опору в нашей внутренней силе. We should not wait like good condition, good weather, the good external condition. We have to practice now, and we have to rely on our inner strength. Мы не должны ждать, когда погода станет хорошей, когда какие-то еще благоприятные условия сложатся. Нам нужно полагаться на собственную внутреннюю силу и практиковать прямо сейчас. Why? Because now we can transform every condition into the path. Потому что теперь мы можем преобразовать любые условия в путь. This is what it is about. Об этом и идет речь. So then as the 14 says, apply the principal practice at this time. Следующее говорит, на этот раз выполняйте основную практику. So we see, so the way we should think, you see that now we are a human being, we don't know for how long, and it would be a great waste, you see, if we do not use this opportunity to develop our mind and to eliminate our default and develop qualities. Мы думаем о том, что сейчас мы человеческие существа, неизвестно, как долго это еще продлится, и надо пользоваться этой благоприятной возможностью и развивать наши положительные качества в течение нашей жизни. The greatest purpose of this life is to attain liberation and enlightenment. Главная цель этой жизни – это достичь просветления, освобождения. The only way to do that is to practice the Dharma. И единственный способ сделать это практиковать дхарму. And among Dharma practices, the supreme practice is the mind training. И наивысшая практика среди всех практик дхармы – это тренировка ума. Therefore, I have to practice the mind training now. Поэтому прямо сейчас я должен практиковать тренировку ума. That has to be contemplated. Это должно быть понятно. Do not misinterpret. Избегайте превратного понимания. This refers to avoiding a six mistaken attitude.
Mistaken attitude. Mistaken. Здесь речь идет о том, чтобы избегать 6 ошибочных представлений. So the mistaken attitude are the mistaken patience. Это ошибочное терпение. Mistaken aspiration. Ошибочное вдохновение. Wrong experience. Неправильное восприятие. Wrong compassion. Неправильное сострадание. Wrong benefit. Неправильное благо. And wrong rejoicing. Неправильное сорадование. So what is the wrong patience, for example, is the patience toward inappropriated object. Неправильное терпение, терпение, испытываемое по отношению к неверному объекту. For example, we are very patient in our practice of non-virtue. Например, мы очень терпеливы в нашей практике неблагодетельных действий. Like we bear difficulty to engage in non-virtue, or we bear difficulty for trivial result. Например, мы практикуем терпение по отношению к неблагодетели. So that would be the wrong patience. Это неверное терпение. Wrong aspiration is aspiration directed toward inappropriated object. И неверное вдохновение – это вдохновение, испытываемое по отношению к неподобающему объекту. We have the wish to emulate those who are rich and powerful, for example. We want to emulate those who are rich and powerful. Мы хотим стать такими же, как те, кто знаменитые и богатые. Устремление. Тогда понял. Мы хотим стать, такими же богатыми и знаменитыми, как кто-то другой. There's only samsaric activities. We aspire only to samsaric activity. Это все сенсорическая активность, и мы устремляемся к сенсорическим целям. So the wrong experience is out of ignorance. You see, we put aside the testing of the Dharma and we follow worldly experience and pleasure. We out of ignorance, we put aside testing the nectar of Dharma, the test of Dharma, but we are only interested in following worldly pleasures. Из невежества мы почувствовали вкус дхармы, но стремимся только к мирским удовольствиям. Wrong compassion is, for example, to have compassion for bodhisattvas and yogis. You see, we have compassion for them. Испытывать неверное сострадание, это испытывать сострадание по отношению к йогинам и бодхисаттвам. Instead of having compassion for suffering sentient beings. И вместо того, чтобы по отношению к страдающим живым существам. The wrong benefit is, for example, the advice that you give is to encourage others to follow mundane purpose. Неверное благо. Неверное благо – это, например, давать советы другим существам, которые ведут их к неверным целям. So only temporary to have only temporary gain. К тому, что они получают какое-то временное только преимущество. You help them, you see, to engage in non-virtues. You see, you become clever in engaging in non-virtues. И таким образом вы их вовлекаете в неблагоприятные действия. And finally, the wrong rejoicing is when you rejoice in others' non-virtue. И неверное сорадование – это когда вы сорадуетесь чужим неблагодетельным действиям. Then after it says, do not be erratic. Избегайте колебаний. It's number 16. Yes. Okay. This means that when we apply effort in the Dhamma practice, we should be, or in general, when we practice, we should be steady and stable in our practice, consistent and steady. Здесь идет речь о том, что когда мы практикуем дхарму, мы должны быть настойчивыми, стабильными и постоянными в нашей практике. So we should not practice strongly for a period and then nothing and then again and then nothing and then understanding that nothing arises, then we give up completely. We should not be like this. Better little but steady.
Не должно быть такого, что мы интенсивно практикуем, потом вообще не практикуем, потом опять интенсивно, потом понимаем, что что-то ничего не происходит и вообще бросаем практику. Нам нужно практиковать хотя бы понемногу, но постоянно. Then after it says, train with certainty. Упражняйтесь с уверенностью. So means that we should engage wholeheartedly in the practice, with all our heart, without hesitation and doubt. Result will come. See, result will come. Здесь речь идет о том, что мы должны от всего сердца практиковать, полностью быть вовлеченными в практику, делать все, и результат тогда придет. If we practice continuously and steadily, then slowly the result will come, experience will come, understanding will come, changes will take place. There is no doubt. Если мы будем понемногу практиковать день за днем, постоянно, то результат появится, и будут изменения, и будет развитие, в этом нет никаких сомнений. It is in the nature of things, you plant the causes, you create the causes, will experience the results. Это в природе вещей. Если вы создаете причины, то будет и результат. If we not produce any causes, then the result will never arise. А если мы не создаем причин, то и результата не будет. The mind is a dependent arising. So right now, the afflicted state of mind arises in dependence on causes and condition. But if we apply the Dharma, then automatically the causes being different, the entity of that mind will be different. Ум имеет взаимозависимую природу, и у нас сейчас в уме омрачение, потому что есть причины для этих омрачений, но применяя к уму дхарму, мы создаем другие причины, и результат тоже изменится. Then after it says, be released by two, investigation and analysis. Следующая строка говорит: освободитесь с помощью исследования и анализа. So this is, for example, when we examine our action of body, speech, and mind. Okay. And there is two stages of practice. Okay, when in terms of our action, in terms of there is two stages. So there is a rough investigation and a subtle analysis. Речь о том, что когда мы, допустим, изучаем действия тела, речи, ума, есть две стадии. Одна — это грубое исследование, и второе — более тонкий анализ. With the rough investigation, we understand that, like the more superficial negative aspect, But with the subtle analysis, then we can eliminate more subtler dysfunctional tendencies in our body, speech, and mind behavior. С помощью грубого анализа мы можем найти поверхностные омрачения и поверхностные недостатки, но с более тонким анализом мы обнаружим более тонкие и малозаметные расстройства в наших действиях тела, речи, ума. So it's also applicable, very applicable in terms of our understanding. The rough understanding allowed us to eliminate a certain level of preconception, but a more subtle understanding then is the deeper understanding, is more profound understanding there, and therefore we can uproot subtler level of ignorance, of preconception, of mistakes, of views. И это применимо и к нашим омрачениям, когда мы с помощью грубого исследования мы сможем обнаружить грубые ошибки в наши грубые заблуждения, но для того, чтобы полностью искоренить наше невежество, полностью искоренить наши заблуждения, нам нужно провести более тонкий анализ. So we eliminate coarse fault by the means of analysis and subtle fault, coarse fault by the means of investigation and subtle faults by the means of analysis. И мы уничтожаем грубые ошибки с помощью исследования и тонкие ошибки с помощью анализа. Then after it says, do not be boastful. Следующее говорит: не хвастайтесь. So our main concern is to benefit others, and there is no point, you see, and there is no reason to boast to everyone or what we are doing. See, there is our purpose is to be at the service of others. Therefore, to be boastful would be like turning everything into like a comedy or something. Наша цель — помогать другим, и нет никакого смысла хвастаться тем, что мы делаем. И если мы превращаем то, что мы делаем, в постоянное хвастовство, то это становится похожим на комедию.
Do not get angry. Не злитесь. Okay, so the anger is the discordant class of love and compassion. As being a Mahayana practitioner or aspiring to become a Mahayana practitioner, we should have a special attention in not getting angry. Гнев противоположен любви и состраданию, и если мы практикуем дхарму, нам следует уделять особое внимание, следить за гневом, за его проявлениями. Because the anger is the principal opponent of compassion and bodhicitta, the principal opponent of compassion. Это главный оппонент бодхичитты, гнев. Okay, so we should take to heart what Shantideva says, to prevent unhappiness of mind, and then anger has no opportunity to arise. Мы должны помнить о том, что говорил Шантидева, что не допускайте несчастья ума, и тогда гнев не будет иметь возможности для возникновения причин. Then after he said, do not be unstable. Не будьте непостоянными. So unstable is, for example, when we meet like good fortune, good condition, something extremely like happy like take place in our life, then we become overly excited, overly happy. And when we encounter the slightest difficulty, then become depressed. Здесь непостоянство имеется в виду, что когда, допустим, мы находимся в хороших условиях, у нас происходит какая-то удача, мы становимся чрезмерно возбужденными, слишком счастливыми, а потом происходит что-то неудачное, и мы становимся угнетенными, несчастными. Это и есть непостоянное состояние ума. So our mind should always remain calm and stable. Наш ум должен всегда оставаться спокойным и ровным. Do not wish for gratitude. Не желайте благодарности. So this means like if we benefit others, if we help others, then we should not wait for something in return. You see? Мы стремимся помогать другим, и мы не должны ожидать, что мы что-то получим в обмен на это. Otherwise, it would be like turning like kindness into a sham. Sham? Masquerade, comedy. Иначе получится так, что вы доброту превращаете в видимость, в какой-то маскарад. So our action should be only for the benefit of others, and motivated by bodhicitta. Все наши действия должны идти на благо других и должны быть вызваны бодхичиттой. Which is our reward is the happiness of others. И наша награда — это счастье других. And the happiness of enlightenment, that's our reward. И счастье просветления — это наша награда. Okay, then the conclusion says, because of my many wishes, having endured suffering and bad reputation, I have received the instruction for controlling self-grasping. Now, if I die, I have no regret. В заключение говорится, поскольку я сильно стремился, смиряясь со страданиями и плохой репутацией, я получил наставление по усмирению цепляния за «я». Теперь перед лицом смерти у меня нет сожалений. So I have received instruction. So means like I have received those instructions from his master Sharawa, where he stayed. He studied with him for many years, and after 6 years, he was very skilled. After 6 years of practice of difficulties and enduring like suffering and bad reputation, he became extremely skilled in the practice of the mind training and actualized the result. Он получил эти наставления от его учителя Шарава? Sharawa, yes. Шарава. И на протяжении 6 лет приобрел большое мастерство в тренировке ума. He was not concerned by gaining money, good reputation, but just his only concern was to follow the advice of his teacher. И у него не было цели обрести богатство или хорошую репутацию. Единственной его целью было следовать наставлениям его учителя. So he destroyed the self-cherishing mind. И он уничтожил тем самым себелюбивый ум. Okay, and therefore he actualized the final result. Therefore now he can die and he has no regret. И итогом стало то, что он может умереть, и у него нет никаких сожалений. That's it. So then we have those received this
So yeah, so I tried to do my best in explaining those things. I hope it was helpful for you. For me, it was very helpful because I could bring them to my mind again, because I have tendency to forget them slowly. So to put my mind into it and trying to explain them, I found this very beneficial for me. So thank you for giving me this opportunity. Thank you for your patience. Вот мы закончили. Я надеюсь, что это было очень полезное для вас время. Оно было полезным для меня, потому что периодически эти наставления куда-то забываются, и рассказывая вам о них, я восстановил их в своем уме. Надеюсь, что это принесет пользу и вам, и мне, и всем нам. Спасибо. Thank you. So now we have generated like virtues. So I don't think we do question answer. Сейчас мы посвятим заслуги. Я не думаю, что мы будем проводить сессию вопросов и ответов. Next time. В следующий раз. So we have generated virtues due to our like bearing, difficulties, the heat, the time. We are tired. The discourse is difficult. My accent is difficult to understand. So everything is a bit difficult. So we have generated virtues. So we are going to dedicate those virtues for the attainment of enlightenment, for the benefit of all sentient beings, for the development of the two bodhicitta, and the long life of our spiritual guide, and in particular for His Holiness Dalai Lama. Итак, мы создали заслугу, преодолевая проблемы. Это и позднее время, и там жарко, не душно. И все эти трудности мы преодолели, тем самым создали заслугу. И сейчас мы посвящаем эту заслугу освобождению и достижению освобождения всех живых существ и долгой жизни учителей, в особенности его святейшества Далай-ламы. Gyawadi Nyutada Lama Sangye Drugyu Ne Drawa Chigyama Loba Deye Sala Goba Jo Janjo Zamjo Remboji Magye Banam Jidyu Ji Nyamba Yang Gone Gondo Parwa Jo Gare Rawe Gorwe Jinkamde Dam dewa malu juwe chenre zewa tenji gyaso ye shabe site abadu den yuji. Thank you. Спасибо.